Dumela Ashe Moloi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good afternoon, bonjour. No matter the language you speak all over Africa, welcome. Africa Portal Radio, your one-stop media house where everyone have a say. It's going to be another beautiful afternoon here on Victoria, South Africa, on the African Portal Radio, where we'll be giving you raw. We're having one of our very own that will be having this show this afternoon. It's going to be another beautiful time. The weekend began from here. So join the broadcast. Let's do it together. Those of you that are connecting to this broadcast, share it, let it go viral. This is Grace Komolafe Awoko on the African Portal Radio. She's also a radio presenter. I just watched one of our presentations just now. Sorry that we come a bit late to the program. We have to do a lot of logistics behind the scene before we come into the public. That is why we have to do a lot of assignments. We've been on it earlier before now, but we want to give you nothing but the best. That is why we take our time before we come into the show. Thank you very much, everyone listening to us. This is your own time. This is your own program. This is True Life Praise on the African Portal Radio. Grace, do me a favor. Remove the mute button. Your phone is on mute. Remove the mute button so that people can hear you. I want to put you on now. Let the microphone be on so that people can hear you. To those of you that are connecting, yes, it's on now. Thanks to those of you that are connecting to this broadcast. Please share it. Share it. Let it go viral. Share it 50 times. Share it 1 million times. Great friends, share as well and tag her as well. Let her connect to this program as well. Thank you very much. Abiodun from South Africa, watching from South Africa. Thank you very much. God bless you. Really good. Please share it. Let it go viral. You can as well tag as many people as possible. It's going to be another beautiful time in the studio. To those of you that you are in Yoruba land, Karo di Mosho Karo Shomo di Kidi, Komo ti gboko náà ní ẹ káàbọ̀ sójú òpó ètò bàbá ìtọ́lẹ̀ wọlé sórí rẹ̀ lórí the African Portal Radio. Iléeṣẹ́ rédíò fún ìgbélárugẹ èdè àṣà àti ìṣe ilẹ̀ adúláwọ̀ àwaláwọ̀ kìlú mọ̀. Ọlọ́ọ̀bá ló gbé akalẹ̀ àwaláwọ̀ kérédùwà ìtì ń ké kárakáàkiri ogun mẹ́rin àgbà ńlá yá wàlà ṣàbàgìyà tó balẹ̀ tí lo Victoria lórílẹ̀-èdè South Africa. Ọlọ́ọ̀bá onáàlà kò gbófin yìí fọlá fún ọba àná bò ní ọba ọlá. Ọba tó ní wọ́n ọba tó mọ̀ ọba tó mọ̀ ntájọ ọba tó mọ̀ ntájọ ọba tó mọ̀ bẹ̀rẹ̀ ọba tó mọ̀ pọ̀ ọba tó mọ̀ àná ọba tó mọ̀ ní ọba tó mọ̀ mí tó mọ̀ bẹ̀rẹ̀ wa tó mọ̀ pọ̀ wa alágbádá iná aláwọ̀ tẹ̀lẹ̀ oòrùn ọba àwọn ọba olúwa olúwa àpèpè tán olórúkọ púpọ̀ olórúkọ ńlá ọba tó ní bẹ̀rẹ̀ ọba tó lókun ọba tó lànà ọba tó lóní ọba tó ní ọba tó ní ilé ọba tó ní pọ̀ ọba tó lè jí ọba tí ń fọba jọba tí ń rọba lórí ọba tó láṣìírí kọ́kọ́rọ́ ọjọ́ lọ́wọ́ ọba tí ń ṣí tí ń tì kọ́kọ́rọ́ ilẹ̀kùn tó ń ṣí tó ń tì ọwọ́ rẹ̀ ló wà ọ̀nà lágbára ọ̀nà ló lágbára lórí àwọn alágbára ó lọ́ba àwọn ọba olólùwà olúwo ọlọ́run àwọn ọlọ́run ó làpẹ̀jùbà olórúkọ ńlá ó ní yágbéyájú ọkùnrin ogun ẹ̀mọ́ pàdé ṣe ń kó láì kọ́kọ́ fìyìn fọlá pẹ́lúdùmarè ọba tó ní ọ ọba tó ní mí ọba tó mọ̀ ọba tó máa ń tájẹ́ ọba tó gbéṣẹ́ ìran wa òbèrè èkìtì ajípọ̀jọ́ kúdà àrùn ńlá tó ń wá ohun tí gbogbo ayé ó jẹ lórí ètò lónìí ẹ gbọ́ wérewère alárè ó jẹ̀gbá nǹkan ó gbé kan àánú lójú òpó ètò yìí lọ́sàn-án yìí ìyá ẹ káàbọ̀ sójú òpó ètò ọ̀nà méjìlá gbà wọlé sójú òpó ètò ẹ kọ́kọ́ bá ń kí àwọn èèyàn wa tí ń gbọ́ yín lẹ̀ Yorùbá náà kí n tó gbé yín wọ àgbáńlá ayé. Èèyàn mi tí ẹ̀ ń gbọ́ wa ní ibi àtìlẹ́yìn òdì mo kí bó jẹ́ àárọ̀ la wà níbi tí ẹ wà ní bó jẹ́ ọ̀sán náà ni bó dẹ̀ jẹ́ àṣálẹ́ gbogbo ẹ̀ náà ni mo kí ẹ káàbọ̀. To those of you that you are just listening to us outside Yoruba land, you hear her. She's just greeting. She said a greeting all over the world, wherever you are, whatever the time is on your side. She sent her greetings to everyone. This is Grace Komolafe on the African Portal Radio. It's going to be another beautiful time. I just want you to quickly introduce yourself to those that didn't understand Yoruba or those that don't speak Yoruba, because this is a continental program and it's an international program. People are listening to you all over the world. So kindly introduce yourself in another way that I think others will understand. Hello, everyone out there. Perhaps the time at your end there it's morning, perhaps it's noon or evening, whatever the time is. I'm sending my greetings
and I welcome you to this show today. My name is Grace Komolafe, and people call me Awoko. Some prefer to call me Awoko Jesu. You're welcome one more time. Thank you very much. People call her Awoko Jesu. Awoko lẹ́dùn àrè tí ń ké kárakáàkiri orígun mẹ́rin àgbà ńlá ayé. Àwọn àlàṣà ńlá, àwọn àlàṣà bàjẹ́ àtúbalẹ̀ sínú picture lórílẹ̀-èdè South Africa. Ọlọ́run ọba ló gbé akadé ọlọ́ba gbogbo àgbà ńlá ayé. Lórí ètò yìí lónìí, mo sọ lẹ́ẹ̀kan palárí ojú ẹ̀gbá ẹ̀kọ́ gbé kan àná ẹ̀gbọ́n wẹ̀rẹ̀ lójú òpó ètò yìí tí wọlé ẹ máa ṣíà ẹ̀. Èrò tí wo ètò yóò ti tó yẹ kó wò ó, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ṣíà ẹ bẹ̀rẹ̀ sí dáta. Ẹ sọ lórí kẹ́ mọ́ ọkọ ẹ sọ́dà gbó jẹ̀dí kẹ́ mọ́ ọgbọ́n mu ẹjọ́ lọ káàkiri gbogbo àgbà ńlá ayé jẹ́ kọ́ mọ̀ pé ọ̀kan lára àwọn ògbóǹtarìgì akọrin lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti wọlé sójú òpó ètò tí àjọmọ̀ púpọ̀ tájọmọ̀ dípọ̀ tí ó mọ dún tí ó mọ dùn tí ó mọ dòdòdò lójú òpó ètò kò ní bàjẹ́ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa ojú òní tiwa ìbàjẹ́ òsì ní bá wa lágbára Èdùmàrè ọ̀rẹ́ wo ní pa wá lẹ́kún bábá ìyá ẹ má bínú ẹjá tabala yìí mu àwọn èèyàn tí ń gbọ́ yín káàkiri mẹ́rin àgbà ńlá yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn fẹ́ mọ̀ nípa yín wọ́n fẹ́ mọ iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe wọ́n sì fẹ́ mọ ibi tẹ̀ tiwa gangan ẹ bá sáré ṣàlàyé fáwọn èèyàn tá a bá bí ni ta ni Grace Komolafe. Lẹ́ẹ̀kan sí orúkọ mi ni Grace Komolafe mo jẹ́ olórin ẹ̀mí mo dẹ̀ tún máa ń ṣe orin ayẹyẹ ṣe mọ̀ èèyàn jẹ́ olórin ẹ̀mí ò túmọ̀ sí pé èèyàn lè kọrin ní àwọn ayẹyẹ bíi ìgbéyàwó àti nǹkan kan so gbogbo ẹ̀ ní àpapọ̀ tí mò ń ṣe mo wá láti ibi tí à ń pè ní Láǹpẹ̀sẹ̀ ní ìlú Ẹdó nílẹ̀ wa Nàìjíríà níbí yìí mo sì ní àwọn nǹkan kéékèèké tí mo tún mú pẹ̀lú orin tí mò ń ṣe bíi irinṣẹ́ tá à ń ṣe sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ lórí rédíò àti TV so ìyẹn tó pẹ̀lú nǹkan tí mo mú wọn ní pẹ́pẹ́pẹ́ tí mò ń ṣe ẹ̀ṣẹ̀. To those of you that are joining this broadcast, please permit me. It's going to be English and Yoruba program, but a time is coming that we're going to be at 100% Yoruba. But just to lay the foundation for you to have an idea of what is going to happen on this show, and for you to be familiarized to our guests in the studio. So let me quickly just do that to introduce everyone so that we'll be on the same page. Then from there, we go deeper into the program the way we'll be giving it raw. It's going to be another beautiful time. We want to place her on a hot seat where we'll be throwing some hot questions to her, where we'll be discussing about her achievement and challenges about life and things that people need to learn from her achievement. And it's going to get to a level whereby it's going to be like a kind of punch, like it's going to be very hot. But please join us carefully. We're taking you somewhere on this program. It's going to be another beautiful time. She just mentioned her name. She said that she's from Edo. Actually, it's a part of Yoruba and Edo. In Edo State. So please join us. It's going to be another beautiful time. Those of you that are sharing this program, thank you very much. Really appreciate it. It's going to be a beautiful time on the African Portal Radio. We connect to her. She's in Lagos, Nigeria. So we connect to her in Lagos, and it's going to be a beautiful hour on the African Portal Radio. Yeah, please let's take it this way. People are looking at you and they're listening to you, they're listening to your music, they call you Awoko, and most of the people see you performing and they were so happy with your performance. Tell me, what pushed you to music? Why music? Why is it that you choose to be a musician? Why not being something else? Because your face look like someone like doing a kind of job that is not even familiar to music. Why do you choose music as a career? Okay, firstly, I find myself doing this. I grew up in a very religious family, and of course, almost every member of my family were choir members back then. So growing up, I found myself in the choir, and by the grace of God, at a very tender age, I started involving in bigger aspect of music, like composing music, like leading the choir group for events, concerts, and all of that. So growing up, I realized that it's something I love doing. I enjoy doing it. It became my life. It became passion. Despite I had something else to study while growing up. Of course, you have something in mind. I want to become a lawyer. I want to become a doctor, or whatever, But then I find it very convenient, very easy doing music. Yes, perhaps because I find myself in it from a very tender age. But as time goes on, I begin to enjoy it and I see future in it. I see that it's something I really want to
I really want to get into. And so I didn't give it any opportunity to slide at all. And that is why I'm here. Thank you very, very much. To those of you that are listening to her, that is the introduction of who she is, why she is into music, and things that she have experienced in her life. She grew up and in a family whereby a Christian family where everybody have to go to church, and she's a musician, singing in the church and stuff like that. But before that, let's take it this way. Let's quickly listen to this. Let's hear what is going on here. Kí a fi ní mọ̀nà kó fún gbogbo èyí tí ń gbọ́ ètò yìí lọ́sàn-án fi tòní kó fi ní mọ̀nà ètò bàbá ètò lẹ́ ń wọlé sórí rẹ̀ yìí á ti padà sínú abala Yorùbá pọ́nbélé lókùtẹ́ mọ́ gbọ́ báyìí torí àwọn èèyàn tí ń gbọ́ káàkiri bẹ̀rẹ̀ àgbáńlá yé wọ́n ní èdè Yorùbá làwọn fẹ́ pàwọ̀ fẹ́ kó dédé òyìnbó kò sí wàhálà á dábọ̀lẹ̀ lédè Yorùbá kò sí ìtọ́nà òfin rọ̀ wá lọ́rùn nínú gbogbo rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ máa ń gbọ́ òyìnbó díẹ̀díẹ̀ náà nínú rẹ̀ torí káròdìmọ́ṣọ káròṣọmọ́dì kìdí kó mọ́ ti gbófo náà ní ìbà fọlọ́run ọba láwùrà bí ọba tó fún aláǹfààní àtòrí ọ̀fẹ́ tó jẹ́ ká wà láyé tó jẹ́ ká wà láyé tó jẹ́ ká wà láàyè títí wa tó fún ìyàwó Grace ní orí ọ̀fẹ́ láti wọ lójú òpó ètò yìí ní ọ̀sán tí tòní adúpẹ́ pẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ orúkọ tèmi yìí padà orúkọ tèmi náà ní olúgbàdé olùsọmọ olùṣọ́àgùtàn Samuel Olúṣẹ́gun Olúṣèmí lọ pápá dámọ́tò fọmọkùnrin bọ̀lẹ̀bọ̀lẹ̀ ọmọ sísí sísá òkárí bíi kọ́lé sí ọmọ ní ọjọ́ kẹfà tí ń ṣe kúrẹ́lẹ̀ tó jó orí ti ẹ̀jẹ̀ láti lé ya mi nínú gbígbá bí ẹkùn bàbá mi ò sí nílà àjàsán tí bá ń bẹ́ẹ̀lẹ̀ àdóńgbò ẹ̀ràn fún mi jẹ ọmọ orí mo ló sì lè ní ọmọ ajífọ́ rẹ̀ ṣe tẹ̀jọ́ ọba ajífọwọ́ tiẹ̀ ṣe tí ó jẹ ọlọ́run ọba ló gbé agbálẹ̀ ọba gbogbo àgbà ńlá yọba àwọn bọ́lúwa olúwa ọlọ́run àwọn ọlọ́run àkójúmọ́ lórúkọ ńlá yàgbó yàjò ọkùnrin ogun pamọ́ ẹja tabala yìí bẹ̀rẹ̀ ká bẹ̀rẹ̀ sí dábọ̀lẹ̀ kó máa dúdú lójú òpó ètò ẹgbẹ́ pé nígbà tẹ́ ti wà lọ́mọ kékeré lẹ ti fẹ́ràn kẹ́ máa kọrin nílé ìjọsìn nígbà tẹ́ bá lọ ṣọ́ọ̀ṣì pẹ̀lú àwọn ẹ̀gbọ́n àtàwọn àbúrò yín tẹ́ bá rántí orin wo gan lórí tẹ́ kọ́kọ́ kọ ní ṣọ́ọ̀ṣì nígbà tẹ́ ń gbójú tẹ́ lè rántí pé mo rántí ká máa ń kọrin ní ṣọ́ọ̀ṣì tó sì máa ń dùn mọ́ mi inú ṣé ní orin báwọn ní orin wo sì ni. Orin pọ̀ àmọ́ ó nìkan tí mò ń rántí torí pé ní ọdún náà lọ́hùn a lọ competition kan ni so orin yẹn dẹ̀ jẹ́ orin tí mo compose láti kékeré náà ni mo ti máa ń dá orin kan tí màá ti Ọlọ́run fún mi lórí ọ̀fẹ́ tí orin yẹn máa wá tí màá dẹ̀ kọ sílẹ̀ so orin yìí jẹ́ this is a solo performance and kind of song but I will just quickly do that. Adẹ́dàṣẹ̀dá lọ́lọ́run mi. Ìyẹ́ ọba mímọ́, àfògo f'Adẹ́dàṣẹ̀dá tọ́jọ́ òní, ṣojú ẹ̀mí wá àfògo f'Adẹ́dàṣẹ̀dá tọ́jọ́ òní, ṣojú ẹ̀mí wá àwa So Lovely. I like the presentation and I like the way you actually set the record straight. You say one beautiful thing about your music is that you stand out and your music is quite very different. Sometimes when you sing, when I listen to your music, sometimes you sound like some of the gospel musicians like Tokwe Alabi. Sometimes your voice sound and along the way, I just see that you just
be changed and the voice become different. So you're so unique and diverse. And I like that about your music. I like the one you just render now. It's a special number. And one of the beautiful thing about it is that you sing it the way it is. You give glory. That is what the song is saying. Thank you very much, everyone joining us. It's convenient for us to do the two and to accommodate Hello, I'm here. I didn't everyone into this. Can you hear me now? Are you hearing me? Hello? Hello, can you hear me? Okay, I can hear you now. Okay, beautiful. Don't let it go. Just hold it there. It's happening right here, right now on the African Portal Radio. I like that song, and I like that song that you just sing now. It's a beautiful song. Okay, let's take it this way a bit further. You are into music, and how long have you been in this industry? Sorry, we've lost her there, and let's give her some time. Let her come back. But in the meantime, enjoy this music from her before we get her back on the track. Thanks to everyone joining this broadcast. Let's quickly hear this song from her. kí lẹ́dùn àkókò ọ̀nà ọ̀hán gbogbo wa gbogbo ẹni tí wọlé sójú òpó ètò ìlà kíta ọ̀nà lọ́gbọ̀ẹ́ gbogbo lẹ́tà fẹ́ fi èrè jẹ̀kan lágbára ìdùbàrẹ̀ akíyínú èkó arómisálẹ̀ gbẹlẹ̀gbẹ́ akíyín ní gbogbo ìlú ní gbogbo ilẹ̀ níbi tọ́wọ́ jẹ́ ètò yìí jáde pátápátá akí bàbá ọ̀jájá tán gbèdé ọ̀lẹ̀ tán fi là á mọ́lẹ̀ gbogbo gbogbo lórí ìjọsìn gbogbo yín pátápátá la kí ta sì nà ní ọ̀gọ̀ ẹnu ìyá wa ojú òpó yóò ń ṣe apá kan jà mọ́ ṣùgbọ́n a dúpẹ́ pé a dá ayé padà sójú òpó ètò ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi báyìí. Mo ń gbọ́ yín báyìí. Inú mi dùn ayọ̀ mi kún ẹjá dábọlẹ̀ ká bẹ̀rẹ̀ sí dún kó bẹ̀rẹ̀ sí dùn yóò dá abala kan nínú ètò ètò ìjọba àti ìtajọ wọ̀ mọ́ra wa lọ́wọ́ tí ó dàbí wà tẹ́ pé àjọ ń wọ̀ lórí kẹ̀ríkẹ̀rí bígbà tájọ wọ̀ ya ìjà yóò sì dá abala kan tó yẹ pé yóò máa dùn tó yẹ pé ẹ̀rín àti ayọ̀ yóò gba ẹnu wọn kan lójú òpó ètò yìí. Ìyá ó ti tó bí ọdún mélòó tẹ́ bá ń kà ní méjì mẹ́ta yóò ti tó bí ọdún mélòó tẹ́ ti wà nínú iṣẹ́ orin. Tí mo ti bẹ̀rẹ̀ orin tí mo lè sọ wípé orin ni mò ń kọ báyìí ó ti máa tó 24 years but pé professionally mo bẹ̀rẹ̀ 2015 professionally because I had to do a program tí mo fi launch out officially ní 2015 so but pé mo bẹ̀rẹ̀ orin pé mo ń kọrin mo ní band mi I started at the age of 12. Wow. Thanks to God. Ẹ̀yin náà ti ń gbọ́ káàkiri mẹ́rin àgbáláyé ọmọ ọdún 12 níyà ìwà nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ kí àwọn kó ẹgbẹ́ jọ táwọn bẹ̀rẹ̀ orin kíkọ. Ìyá ẹja tabalabì kan wo orin èwo gan lórí tẹ ọkọ gbé jáde lọ́dún 2015 kí sì nìkan tó ṣẹlẹ̀ ẹ sáré ṣàlàyé ìrìn àjò 2015 kí ló dé tó jẹ́ pọ́dún 2015 ẹ̀ṣẹ̀ wá sọ pé ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ orin ní èyí tó jẹ́ sàn án kí nìkan tó ṣẹlẹ̀ gan àti kí ló ṣẹlẹ̀ lọ́dún 2015 ẹ ṣàlàyé fáwọn èèyàn wa. Mi ò gbọ́ yín dáadáa sà. Mo ní lọ́dún 2015 tí ẹ bẹ̀rẹ̀ orin kíkọ orin wo lẹ gbé jáde lọ́dún 2015 kí sì làwọn nǹkan tí ó fi jẹ́ wípé ọdún 2015 ẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ sí kọrin nísàn-án bíi ojúlówó akọrin. Please take that again. Okay. Ipe lọ́dún 2015 tẹ gbé orin jáde orin wo gan lẹ gbé jáde lọ́dún 2015. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Ó dà pé ojú òpó wọn ń ṣe apá kan jàmọ́ ọ̀wọ̀ gbọ́ wa dáadáa lójú òpó ètò ìbàjọ́ ní bẹ́ẹ̀ kọ̀ọ̀kan ọjọ́ ní tiwa ojú òpó wọn ló ń lọ tí ń bọ̀ lágbára ìdùnnú àrẹ àkárò ìdìmọ̀ṣọ́ karùn-ún ṣọmọdé kídi kí wọ́n ti gbófin náà ní ojú òní ti ẹnì kọ̀ọ̀kan wa á púpọ̀ lójú òpó ètò yìí ẹ gbà pé kakí nóbì ní ẹgbẹ́. olùrìn àjò
bẹ́ẹ̀ mi náà rìn kí n má ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé o nínú ìrìn àjò ayé má jẹ́ ṣiṣẹ́ gbé má jẹ́ forí gbá má jẹ́ fẹsẹ̀ lọ. Ọlọ́run fọ̀nà hàn mí má jẹ́ kí n ṣèrè Grace Emiejonmo Komolafe lájọ wà lójú òpó ètò ìdájọ́ púpọ̀ yìí. This is True Life Music on the African Portal Radio. Is greeting coming to you live from South Africa. It's a beautiful afternoon here and it's rocky here on the African Portal. Your weekend starting from here, so enjoy the music. Adúgbò ìyàwó amúròpẹ́ ti padà sójú òpó báyìí, ṣé ń gbọ́ mi báyìí? Ṣé ẹ ti ń gbọ́ mi báyìí? Mo ti ń gbọ́ yín báyìí. Ẹ ṣeun. Lọ́dún 2015 tẹ gbé àwo orin yín jáde tẹ́sẹ́ pé kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí kọrin ní sàn-án. Orin wo gangan lórí tẹ gbé jáde lọ́dún 2015? Okay, orin tí mo gbé jáde ní 2015, album yẹn I title ẹ̀ ní Thank You. Actually ní 2014 mo ṣe single tó jẹ́ video, I title yẹn ní Ṣe Lọ́ba is a single. And but 2015 tí mo ṣe formal album, naming of the band and the first album launch. The album was titled Thank You. Thank you. What exactly motivates you to that song? Why Thank You as a first album? What exactly motivates you to title that album Thank You? Okay, that's because I've had a lot of challenges even before coming that far. At a point, I had to just lie low. I remember 2004, but Moshe first demo me. I walked up to few people to say, "Oh, this is what I have, and I want to get going. I want to get into music proper." And I received a whole lot of tone down and so many like that. So mo dẹ̀ gbìyànjú ní tèmi náà láti rí ohun tí mo lè ṣe láti rí pé mo ràn ra mi lọ́wọ́, ṣùgbọ́n agbára ṣe aláìtó nígbà yẹn. So síbẹ̀síbẹ̀ Ọlọ́run ò fi mí sílẹ̀, èmi náà tó dẹ̀ jẹ́ mo nífẹ̀ẹ́ sí, when it is passion, no matter the disappointment, you just keep going. So I kept pushing, and aside that, there are other challenges, personally, gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ran ara, kò lè sí ká má rí àwọn ìpèníjà kọ̀ọ̀kan lọ́tùn lósì. Ìgbà tí mo pa gbogbo ẹ̀ pọ̀ t'Ọlọ́run wá padà ṣe, tí mo ní oore ọ̀fẹ́ láti lè ṣe orin yẹn, mo wò wípé gbogbo ọpẹ́ ọlá àti ìyìn ni ó tọ́ sí Ọlọ́run. So that was why I titled that song Thank You. And ó lọ báyìí pé thank you bàbá fẹ́yì tó ṣe o, mi ò lè san tán. Ó ṣé bàbá o fẹ́yì tó ṣe o, èmi ò lè san tán. Which is true. Mo gbogbo ohun t'Ọlọ́run ṣe mo rí pé mi kò sí tí mo tiẹ̀ lè san pínpín nínú ẹ̀. So I had to, through this medium, to continually give them praise. I like what you say. Even though 2004 you tried to launch yourself out, but there is a lot of turn down. Let me tell you this, and this is truth. On the portal, we are not just putting anybody on the spotlight. The reason why we are doing this is to accommodate and to learn from the people past mistake and people experience. So she is telling us that 2014, 2004, she have a lot of challenges on a music career. There's a lot of turn down from people, but still that did not stop her to be what she want to be. So those of you that are listening to us, that you already throw the tour, you give up on life, you think things is not going to work out, this is the hour. I have a good for you. There's something beautiful coming your way. It doesn't matter what you are going through. It doesn't matter how many times you fail. It doesn't matter who disappoints you. It doesn't matter when people say no. When the Bible says cast down, the Bible says, God says to lifting up. So now is the time for lifting up. Remember, this is the True Life Gospel program. Is not only just to sing or to have an interview. It's time to have an encounter. It's time to learn. It's time to grow. It's time to see things in a different way. It's time to put somebody on the spotlight to tell a story. See, in her life, she have experienced a lot. She have seen a lot of things. And when she released their first album, she titled it Thank You. Why? Because she have seen a lot. She have been through a lot.
Things have turned upside down for her. Life has been so hard on her. Things have been very difficult for her. A lot of people have said no to her. She cannot count how many doors have closed against her. But today, she's standing and she already achieved that vision. Those of you that you are listening to me, that you think your vision, you are not going to achieve it. No, you are going to achieve it, because if it's possible for grace, if grace can make it to happen for grace, the same grace will make it to happen for you as you are listening to me. This is your station whereby we come out raw and we give it out raw. We dish it out raw. Why? Because it's time for us to have an encounter and for us to put somebody on this life that will encourage you in that situation where you are. You are facing problems, you are facing challenges in marriage, you are facing challenges at work, things are not working the way you plan, things are not working well for you. But don't give up. Don't give up. Grace doesn't give up. Grace Komolafe stand there and she make it. And today, she have an abode out there, and people have been celebrating her. Even those that tell her that it's not going to be possible today, they were now celebrating with her. They are now coming back to her and saying, "Oh, truly you can do it." So you as well, you can do it. I have that good news for you. Thank you so much, Grace. God bless you. You have just encouraged someone out there. Thank you very much for that message you drop on the space. You think better, Yoba? I'm a group of man. You do like every you do. Ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé yóò di òun ní àìpẹ́. Ìyá wa inú mi dùn pé orin tẹ́ ọkọ̀ gbé jáde sọ wípé ìdúpẹ́ ni ẹ fi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún gbogbo àwọn kan tẹ́ ti là kọjá nínú ìrìn àjò ayé yín. Ẹ sáré sọ fáwọn èèyàn wa nínú ìgbà tí ẹ gbórin jáde àti ìgbà tí kẹ́ tó gbé orin jáde àti ìrìn àjò láwọn ìgbà tí ń bọ̀ títí di ọdún 2015, kí làwọn nǹkan tẹ́ là kọjá gan tó dàbí nǹkan tí ẹ̀yin gan fúnra yín ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe jáde kúrò nínú rẹ̀? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ tún ìbéèrè yẹn béèrè. Ìbéèrè yẹn sọ wípé nínú àwọn ìlàkọjá tẹ́ là kọjá kó tó di wípé ẹ gbé orin síta níbi tẹ́ ti ń bọ̀ àtìgbà tẹ́ gbé orin jáde, ǹjẹ́ ẹ sọ díẹ̀ fáwọn èèyàn wa kí ni àwọn nǹkan tí ó dàbí ìpèníjà tí ó dojúkọ yín? Wọ́n ti kúrò lójú òpó, ẹ̀yin tí ń gbọ́ wa káàkiri ogun mẹ́rin àgbáńláyé, ẹ fúnra yìí jẹ̀gbádùn kó tó di pàtó gbé wọn padà wọlé sójú òpó. Ó ṣẹ̀gàn mi dògo, ó fún mi láyọ̀ rẹpẹtẹ. Ó ṣẹ́gun mi dògo, ó fún mi láyọ̀ rẹpẹtẹ. Ọba àwọn ọba, olúwa àwọn olúwa, ọlọ́run àwọn ọlọ́run náà ni. Ó ṣe fún mi máa kọ àkà ìkà tán ni ẹni bí mi yé o, ẹni mímọ́. Èmi ẹni àmìgbọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, mo ti wá lẹ́ni ó mọ̀ pé wá ọ̀mímọ́. Ìwọ lólùfẹ́ ọkàn mi, bàbá olùfẹ́ ọkàn mi. Jésù lolùfẹ́ ọkàn wa, ó sì ní ọ̀rẹ́ tòótọ́, ó nìkan ní ọ̀rẹ́ tí kì í dani, ó nìkan lọ̀rẹ́ tí kì í yẹni, ó nìkan lọ̀rẹ́ tí kì í jini lẹ́sẹ̀, ó nìkan lọ̀rẹ́ òtítọ́, olùfẹ́ ọkàn wa, ọlọ́run àwọn ọlọ́run. Ẹ̀yin gbọ́ bó ṣe ń dún tó ń dùn tó ń dodo lé agodo lórí the African Portal Radio. Ìyá ojú òpó yín ó ń lọ ó ń bọ̀, kò sì fẹ́ẹ̀ fi bẹ́ẹ̀ dùn mọ́ mi nínú bó ṣe ń lọ tí ń bọ̀. Ẹ bá ń ṣe kó dúró gba lójú kan kébì àti yín ká lè jọ ní ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ èyí tí ó kún rẹ́gírẹ́gí lójú òpó ètò. Ṣùgbọ́n tó bá ní pé bóun ṣe fẹ́ ṣe nu, ẹ mọ̀ wulẹ̀ dá láàmú, àwọn ọmọ ròdìmọ́ṣọ tó ń bá sọ pé òun mọ̀ sájáde, àwọn ọmọ lè mú àmọ́ dá padà sójú òpó. Kò sí ètí ọ̀rọ̀ wa lọ́rùn bẹ́ẹ̀, tó ń bá ṣe ń sá lọ, àwọn ọmọ lè mú àmọ́ gbọ́n á fi gbogbo ara rẹ̀ á gbọ́n tìkìtìkì á dá padà sójú òpó. Ẹ jẹ́ kó máa dún kó máa dùn kó máa dúdú lójú òpó ètò. Ìbéèrè mi tí mo béèrè lọ́wọ́ yín ni wípé nínú ìrìn àjò yín, nínú ìrìn àjò ayé tá a bá ní ká wò ó, kí làwọn nǹkan tí ẹ bẹ́ẹ̀ lè sọ wípé dojúkọ yín tó dàbí ìpèníjà tó dojúkọ yín tó ẹ̀yin gan mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe jáde kúrò nínú rẹ̀? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ tún béèrè lẹ́ẹ̀kan sí. Nínú àwọn ìrìn àjò yín, àwọn ìpèníjà kan dojúkọ yín nínú àwọn ìrìn àjò kó tó di pé ẹ gbórin jáde kẹ́ wá sẹ́ pé mo dúpẹ́, kí làwọn ìpèníjà tó dojúkọ yín o? Ẹ gbọ́ béèrè o. Ẹni kí ni àwọn ìpèníjà tó dojúkọ yín kó tó di wípé ẹ gbé orin jáde tó fi wá jẹ́ pé ìdúpẹ́ lẹ fi bẹ̀rẹ̀ orin àwọn àkọ́kọ́ tẹ́ kọ́kọ́ gbé jáde, tí gbóyàn bá fẹ́ gbórin jáde bí kan sọ wípé ijó rèé, bí kan sọ pé ijó ti dé, àwọn kan bá làwọn èèyàn máa ń lò láti fi gbórin jáde. Ṣùgbọ́n nígbà tẹ́yìn gbé ti jáde, orin àkọ́kọ́ ọpẹ́ lẹ fi gbé jáde. Kí ló mú ọpẹ́ wá? Kí làwọn nǹkan tẹ́ là kọjá tí ẹ fi rò wípé àwo tí mo fẹ́ gbé jáde yìí àkọ́kọ́ ọrú rẹ̀ ọpẹ́ ni wọ́n fi dú lọ́wọ́ Ọlọ́run?
wọ́n padà wọlé wọ́n dáhùn béèrè wọn ojú òpó wọn ń sapá kan jà mọ́ àmọ́ lójú òpó mú káàkiri ni. Ìgbàgbọ́ dìrọ̀ mọ́ Ọlọ́run wa, ọba tó lè ṣohun gbogbo fún wa lẹ́rọ̀. Fún wa lẹ́rọ̀. Ìgbàgbọ́ dìrọ̀ mọ́ Ọlọ́run wa, ọba tó lè ṣohun gbogbo fún wa lẹ́rọ̀. Ìgbàgbọ́ dìrọ̀ mọ́ Ọlọ́run wa, ọba tó lè ṣohun gbogbo fún wa lẹ́rọ̀. Ìgbàgbọ́ dìrọ̀ mọ́ Ọlọ́run wa. Ọba tó lè ṣohun gbogbo fún wa lẹ́rọ̀. Ìgbàgbọ́ dìrọ̀ mọ́ Ọlọ́run ọba tó lè ṣohun gbogbo fún wa lẹ́rọ̀. Ìgbàgbọ́ dìrọ̀ mọ́ ṣáàrọ̀ mọ́ apá Jésù nìkan. Èdè tó ń gbọ́ yìí ó wá látòrí the African Portal Radio True Life Praise náà la pè é níbi tí a ti ń forin yìí yan Ọlọ́run dìrọ̀ mọ́ Ọlọ́run kó rọ̀ mọ́ kó sì dì mú ìyá ojú òpó yìí ó ń ṣe apá kan jà mọ́ ó ń lọ ó ń bọ̀ ó ń lọ ó ń bọ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ sómú a sì máa gba etí rẹ̀ a máa dà padà sójú ìlà. Ẹ jẹ́ àṣìṣe báyìí ìbéèrè tí mo béèrè lọ́wọ́ yín nínú ìlà kọjá kó tó di pé gbórí jáde kí ni àwọn nǹkan tẹ́ là kọjá táwọn èèyàn lè fi kẹ́kọ̀ọ́ bóòlù gan lè ṣe kúrò nù rẹ̀. Àwọn nǹkan tí mo là kọjá pọ̀ ó pọ̀. Tí àkọ́kọ́ ní ti iléèwé mo ní àwọn personal challenge kan tó pé àwọn olùkọ́ ṣe mọ̀ wọ́n gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan fúnra ara wọn tó pé ohun téèyàn ò mọ̀ sí ni maybe I should just say it, àwọn lecturer kan sí méjì tó yẹ pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ nínú kájọ máa ṣe wọléwọ̀de ṣùgbọ́n tí ò mọ bó ṣe máa ó nìkan pàtó tí ò mọ bó ṣe máa sọ fún mi so kò dẹ̀ sọ fún mi ní tòótọ́ so ó kàn fail ni iṣẹ́ yẹn ò dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ tó yẹ kí n fail to be honest so nígbà tí mo dẹ̀ máa gba result polytechnic ni mo lọ anyway so that was during my OND so I returned for my result pé at least kí n padà fún HND mo rí pé mo máa fail and mo ń lọ mo ń bọ̀ fún ọdún kan ọdún méjì ọdún mẹ́ta result ò jáde a máa ní kí n padà wá lónìí kí n padà wá lọ́la èkó sí ibi tí mo ti kàwé lọ́hùn ṣe mọ̀ so ìgbà tó máa tó bí ọdún kẹrin ni lecturer kan rí mi lónìí àwọn máa ń rí mi lójoojúmọ́ pé kí ló ṣẹlẹ̀ látijọ́ yìí kí ló ṣẹlẹ̀ mo wá ṣàlàyé fún pé result mi ni ta ló ń tàn ó ní kànìṣó ń bẹ̀ ló bá tẹ̀lé mi débẹ̀ ló bá ní arákùnrin ló dárúkọ ẹ̀ ó dẹ̀ dọ́mọ yìí lóhùn kí ló ṣẹlẹ̀ ìgbà tí yẹn máa dáhùn lónìí adẹ̀ní kó fẹ́ wa kò fẹ́ wa ṣe ni mo lanu mo ní ọ̀gá ẹ̀ sọ fún mi ṣe mọ̀ so ìyẹn ṣáà bá sọ̀rọ̀ ló bá gbé ohun tó yẹ kó ṣe ó gbé ló ṣàṣe ohun tó yẹ kó ṣe gbogbo ẹ̀yìn ojú ní ọdún náà lọ́hùn so tó túmọ̀ sí wípé mo lò bí ọdún 3 sí 4 láti jókòó sílé lórí pé kí result jáde kí n lè tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ lórí nǹkan tí mi ò tiẹ̀ mọ̀ so lẹ́yìn gbogbo ìgbà tí mo tún padà wọlé ṣe mọ̀ àwọn kan tún dìde lọ́tún lósì tó ṣàgbìyànjú àwọn wọn ní missing script mo ṣàdúdí Ọlọ́run mú ṣinṣin mo ní ẹ̀kọ́ yìí máa kà á máa jáde bó tilẹ̀ yẹ pé mo ní orin lẹ́gbẹ̀ẹ́ kéèyàn nípò ń fẹ́ ṣe orin yẹn ò túmọ̀ sí pé kó má kàwé mo kọ́ṣẹ́ ọwọ́ kan mọṣẹ́ ọwọ́ kan yẹn ò túmọ̀ sí pé kéèyàn má kàwé bí èèyàn bá kàwé ó tún máa fi ṣe dáadáa sí ni so and I've told myself that I'm going to go to school I'm going to school máa di graduate so lẹ́yìn gbogbo àfàlọ́ àfàbọ̀ Ọlọ́run gba ògo mo jáde mo ṣe tán mo dẹ̀ lọ fún service as a matter of fact during service year mi ni mo ṣe orin àkọ́kọ́ tí mo ṣe pé mo ní ó dáa mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ orin báyìí Ọlọ́run ti gbà fún mi it was during my service year so ibẹ̀ ni mo ti ṣe orin yẹn so ẹ̀kọ́ tí mo fẹ́ ká kọ́ nínú ẹ̀ ni pé ká di Ọlọ́run mo tẹ́lẹ̀ bí èmi ò fọlọ́run sílẹ̀ àdúrà ni mò ń gbà tó bá jẹ́ pé mi fúnra mi ti jẹ́ ọmọ oníbàkan tí mo ti lọ bọ́gà ọ̀gá kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ lè sọ pé ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa bá mi ṣe result ní ó da èmi rèé bó ti yẹ pé mi ò mọ ohun tó fẹ́ tẹ́lẹ̀ ṣẹ́ mọ̀ nǹkan mi àti tẹ̀yìn àti gbẹ̀yìn yọ ṣùgbọ́n torí mo dúró de Olúwa mo àtọ̀rọ̀ mi àtàdúrà mi àti ṣe ni gbogbo ẹni mo fi ń kọ́ lọ́run at a point nílé dáàdì mi bí mi pé ṣoṣù ọ̀pọ̀ kàwé ṣẹ́ mọ̀ ọdún 3 ọdún 4 result tó jáde so ìgbà tí mo ṣe gbogbo ẹ̀tàn tí mo rí pé mo lọ service mi ò lè jókòó kórin má ti ẹnu mi jáde kí n tó ro méjì orin ọpẹ́ ló ṣàmà ń ti ẹnu mi jáde ìyẹn ni mo fi wá pa gbogbo ẹ̀pọ̀ pé ó dáa àsìkò tó báyìí o pẹ̀lú tọ́rọ́ kọ́bọ̀ tí mo ti tùjọ́ ní ẹnu service ó yá ń lé orin ti jọ lọ studio tí mo ṣe bíi
I think about 8 or 9 tracks nígbà yẹn, and mo kọ́kọ́ wá ṣe fídíò ṣe lọ́ba tí mo fi ṣe Ọlọ́run lọ́ba tí mo ní kí àwọn èèyàn ti ara mi pẹ̀lú wọn bá mi. Ẹ̀yin èèyàn wa ṣe gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ìyá wa sáré ṣàlàyé níbẹ̀ wípé nínú ìrìn àjò ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló dojúkọ wọ́n, ẹ̀mí inú mi ló ní kí n béèrè lọ́wọ́ wọn. Ẹ gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ wípé olùkọ́ nílé ẹ̀kọ́ àgbà tí wọ́n wà, olùkọ́ fẹ́ bá lájọṣepọ̀ ṣùgbọ́n wọn ò gbà fún olùkọ́ yìí tó àwọn ò mọ nǹkan tó olùkọ́ yìí fẹ́ torí olùkọ́ yìí ò jáde tààrà pé nǹkan tó ń fẹ́ rèé. Ṣùgbọ́n nínú gbogbo rẹ̀ kí la fẹ́ mú jáde náà ni pé ó di Ọlọ́run mú ká ló gbà fólùkọ́ ń gbé rẹ̀ lélẹ̀ ni ìrètí torí tìjú òní jẹ́ kó jáde wá tàgbàgbà wa máa ṣàlàyé irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú ìrìn àjò. Ẹ̀yin ọmọ oníṣẹ́ ń kẹ́kọ̀ọ́ ìwọ wọn tiẹ̀ ní ìbéèrè pé wọ́n tiẹ̀ mú rìsọ́ọ̀tì rẹ̀ dání fún oṣù kan tó ti lọ làjílẹ̀ tó ti lọ gbéjìlẹ̀ fún lẹ́kítọ́rà ṣebí ìdí ló ṣàfẹ́ ìdírè ṣáṣe nǹkan tó ṣe kó bá múwèé mi ṣẹ́yìn náà ti rẹ́kọ̀ọ́ wọ́n sun ọjọ́ kan pẹ̀lú rẹ̀ wọ́n fún ọ níwèé wọn wọ́n sì bá yé èrè jẹ́ pátápátá èyí kàríà tó gbé dání kò ní ṣeé ṣe ká ló ti lọ tẹ́ẹ̀dì ilẹ̀ ń gbà ọ ni àwọn ò ní lè jọ pé ká bá bẹ̀rù irú ìbéèrè yìí ṣe là yóò kọ́kọ́ làgà ó kò ní lè ṣàlàyé pé nǹkan báyìí ti ṣẹlẹ̀ láàrin wọn àti olùkọ́ àti akẹ́kọ̀ọ́ wọn. Ẹ̀yin náà tẹ̀sí jẹ́ olùkọ́ tó jẹ́ pé ìwà ti yí kẹ́ máa fi pọmọ lọ́mọ lẹ́kùn ni ẹ̀yin wọ́n ní kẹ́ ẹ kọ́ ọmọ ńléèwé ni ṣùgbọ́n báyọ̀ ọmọ ó ṣe bàjẹ́ odidi ọdún 3 lẹ́jẹ́ pé ọmọbìnrin sọ dànù níbi pé kó lè bá yín sùn ẹ sì níyàwó nílé ẹ̀yin náà sì bímọ obìnrin ẹ wá máyé ara ti ní ọjọ́ ọ̀la yín ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bàjẹ́ iṣẹ́ tẹ̀ ń gbowó oṣù ń bẹ̀ ẹ wá fi ń ní ọmọ nìkejì lára. Èèyàn máa kọ́ ẹ̀kọ́ nínú ètò yìí àwọn ò gbétò kalẹ̀ nítorí pé a fẹ́ fi kàn gbéyàn wá a fẹ́ gbétò kalẹ̀ káwọn èèyàn lè kẹ́kọ̀ọ́ nínú rẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ lẹ́kítọ́rà ló ti bà yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ jẹ́ lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọláyé rẹ̀ ti bàjẹ́ lónìí lórí àìlèkóra ẹni ní ìjánu lẹ́kítọ́rà sísì rìsọ́ọ̀tì ìwọ ti lọ làdílẹ̀ ó ti lọ ka ògo rẹ̀ dànù ó ti lọ bà yí ara rẹ̀ jẹ́ lẹ́kítọ́rà ó ṣe tí ó ṣe ṣùgbọ́n ayé ìtìlẹ̀ tí ó bàjẹ́ kò ní ṣe é túnṣe kẹjẹ́ ká kọ́ ẹ̀kọ́ nínú gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí. To those of you that are listening to us, thank you for joining us. She's giving us a very brilliant history and story there that is very very important to life, but I'm not going to go much into it. Ìyá ojú òpó yìí ti dúró díẹ̀ ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú lójú òpó ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ yìí. Ilé ìwé tẹ́ ẹ lọ ẹ kọ́ nípa ìmọ̀ bá a ṣe ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ nílé ẹ̀kọ́ kan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ibẹ̀ náà lẹ ti lọ ka ìwé. Ìyá ẹ bá kọ́kọ́ mú un láti ibi bó gan lẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ láti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò tá làwọn òbí yín ibo náà bí yín sí ilé ìwé wo lẹ ti bẹ̀rẹ̀ ibo lẹ bá dé ibo gan lẹ ti dúró ní báyìí ṣẹ̀ṣẹ̀ ń kàwé sínú abẹ́ kàwé mọ́ ẹ bá sáré ṣàlàyé fáwọn èèyàn wa. Ilé ìwé tí mo ti kàwé Ọ̀ṣun State Polytechnic Ìré mo dẹ̀ study mass communication ìyẹn bí wọ́n ṣe ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ ó lè jẹ́ ó wá depend area téèyàn fẹ́ specialize lé lórí could be print could be electronic so but basically èmi nífẹ̀ẹ́ sí electronic náà and mo ti gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ síwájú pé every program radio kan tí mo ṣe and all of that so síbẹ̀ náà presently èmi àti yóò sì jọ ṣètò lọ́sàn-án yìí á sì jọ ṣètò lórí ètò yìí náà ni á sì jọ ṣètò. So presently náà print media ni mo ti ń ṣiṣẹ́ so ní ti iléèwé mo bẹ̀rẹ̀ láti reason tí mo tiẹ̀ ṣe lọ sí Ọ̀ṣun State Polytechnic ordinarily law ló wù mí kí n study so àdẹ̀mọ̀ pé a lè rírú ẹ̀ ní Polytechnic so àwọn òbí mi náà ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà pàápàá jùlọ bàbá tó bí mi lọ́mọ mi ò fi ṣeré rárá mo tún fi ẹ̀mí ìmoore hàn débi wípé mo kọrin fún àwọn abiyamọ ọkùnrin torí pé bàbá mi ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà so mo dẹ̀ ṣe ND mo ti ṣe ND tán mo ti ṣe HND tán mo ti serve of course mo ti ṣe àwọn course kéékèèké kan tó ní ṣe mọ́ media broadcasting so mo dẹ̀ ṣe fẹ́ kà síwájú sí in fact orí ọ̀fẹ́ tọ́lọ́run fún mi àwọn ẹ̀bùn tọ́lọ́run fún mi bó ṣe wà lára mi mo ń bẹ Ọlọ́run kọ́lọ́run fún mi lórí ọ̀fẹ́ mo ṣe máa kàwé lórí gbogbo ẹ̀ mo sì fẹ́ lọ ṣe eré orí ìtàgé so and I want to do that professionally. I want to go into film, yes, I want to study film production. So bọ́lọ́run bá fún mi ní orí ọ̀fẹ́ màá ṣe yẹn náà a ṣe ń kàwé síwájú sí kò sí oye ọdún kan tí limit wà fún there is no limit in studying so a ṣe ń kàwé síwájú sí.
ẹ ṣeun ìyá inú mi ń dùn ọjọ́ tí ń rebi àná òun tí ń rebi àná tí wọ̀ ó ń sáré kétékété abala kan wà táàdì lójú òpó ètò yìí tèmi àti nídájọ́ fi jó rasẹ̀ torí pé gbogbo ìgò tẹ́ ti bójú ẹ yọ̀gò ẹ gbé lẹ̀ tí irun yíyan ẹ bá ń fún ẹ bá ń dè mẹ́yìn tèmi àti yín táàjò tinubu ó dùn lójú òpó ètò yìí ṣùgbọ́n kí tó wọnú abala lọ ìyá ẹ jẹ́ ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan ẹ̀mí inú mi ní kí n béèrè kan lọ́wọ́ yín tí ẹ bá wò ó tí ẹnìkan bá ṣàdédé rí yín nísìnyí bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ lórí ètò yìí tó ń gbọ́ ètò yìí tó wá ní pé ọmọbìnrin wàhálà tó ń ṣe lórí orin ti pọ̀ jù òun ó gbé 50 billion pounds ẹ gbọ́ dáadáa o pounds ni o kì í ṣe náírà o òun ó gbé fún yín pọ́ùn lè ṣe wàhálà mọ́ wàhálà orin ti pọ̀ jù fún iṣẹ́ orin ilẹ̀-ìjáde 50 billion pounds rèé máa ń jáyé orí rẹ lọ èwo lẹ́fọ̀ọ́ múnú méjèèjì. Mi ò lè fi orin lẹ̀ o torí wípé bíbélì mi gan fi yé mi pé iṣẹ́ ọwọ́ wa ó máa la ọ̀nà fún wa so mo dẹ̀ gbàgbọ́ pé iṣẹ́ orin mi ó máa la ọ̀nà fún mi kódà á bí ju 50 billion lọ tẹ́ni ẹ bá máa fún mi 50 billion kó mú wá ká fi gbéṣẹ́ Ọlọ́run lárugẹ ká fi ṣe orin tó nítumọ̀ tí ó yẹ yín ká fi polongo orin náà. ó dẹ̀ pẹ́ ẹ̀gbọ́n kan tí mò ń sọ dáadáa kò í ṣe 50 billion pounds kò ní pounds ni kì í ṣe náírà ní pounds ṣe mọ owó ìyá ṣàbí tó yí ni à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí náà fẹ́ gbé fún yín wípé wọ́n ó gbé fún yín pé owó rèé o mọ́ kọrin mọ́ o ò gbọ́dọ̀ kọrin mọ́ níbikíbi mọ́ lábẹ́ ọ̀run owó rèé ìwọ ṣáàbọ̀ kọrin mọ́ máa náwó lọ ń tiẹ̀ nǹkan tí mò ń ṣàlàyé náà. tí wọ́n bá ní kí n fi orin sílẹ̀ ni ohun tẹ́ ń sọ àbí. ká ẹ ju orin lẹ̀ ní kọrin mọ́. Èmi ò lè ju orin sílẹ̀ náà ni ohun tí mò ń sọ kódà last year I had a break for me I do say that there is nothing wrong to take a break. Tí gbogbo ẹ̀ ò bá ṣe déédéé kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀ tí wọ́n bá retreat tó sún mẹ́yìn díẹ̀ níwọ̀nba tó farabalẹ̀ tó wò pé báwo ni mo ṣe fẹ́ gbégbà báwo mo ṣe fẹ́ ṣe gbégbà tó ṣẹ̀ wá padà torí nǹkan da gidigidi lọ́dún tó kọjá kí n má sọ ètò kù ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run despite the pandemic ọdún yìí wẹ̀ orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ó pọ̀ gidigidi gan nǹkan dẹ̀ yàtọ̀ mo dẹ̀ mọ̀ pé ó sì máa yàtọ̀ ó sì máa dá sí so nípa pé ká fi orin sílẹ̀ mi ò ní fi orin sílẹ̀ instead irú owó yẹn àwọn tí mo mọ̀ wípé wọ́n ti wà nírú situation tí mo ti wà rí mo ti wá olùrànlọ́wọ́ lórí orin mo sì ń wá gan lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí torí wọ́n bá agbára tí mo ní ni mò ń sá. á dé tiẹ̀ náà á dé bẹ́ẹ̀ ṣẹ́ gbọ́ ìyá náà sọ pé àwọn ṣì ń wá olùrànlọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ lówó tó kówó tí yẹn lọ́ kó sínú sàárè ni inú sàárè rẹ̀ lọ́ ń di owó mọ́ ẹ lọ́ kówó sínú lẹ́lẹ̀ owó tó yẹ kẹ́ ni máa kó fún àwọn ìyá ìkẹ́ máa ń torí ń ta orin pinnu àwọn ìyá ìdígbà táwọn pọ̀ ní ayé erékùn àti àgbàdà orin tó fi wọ̀ wọ́n lórí tó máa fi wọ̀ ní ayé owó tó yẹ kẹ́yìn máa fún wọn kán máa torí ń ta owó lẹ́yìn ìlú gbólóṣó lálẹ́ ẹjọ́ Jímọ̀ ẹlòmíì ní ìsinyìí báyìí lónìí báyìí ó ti sanwó olóṣó tó fẹ́ lọ fá owó tó fẹ́ lọ fá olóṣó. ẹ má bínú ìyá ẹ jẹ́ sáré ṣàlàyé ilé ìdélẹ̀ ẹsẹ̀ pẹ̀ ṣì ń fún àrànlọ́wọ́ owó ipẹ̀ ṣì fẹ́ owó tẹ́ fi gbórin ta àbí ń tẹ́ sọ kọ́ ọ́n. kí lẹ wí. mo ní pẹ́ ṣì ń fẹ́ ìrànlọ́wọ́ owó tẹ́ fi gbé orin ta ipẹ̀ ṣì ń fẹ́ ìrànlọ́wọ́ owó tẹ́ fi gbé orin ta. Ohun tí mò ń sọ ni wípé irú àwọn èèyàn tó ti irú experience tèmi ti ní àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ tẹ́ pé wọ́n fẹ́ ṣe orin Ọlọ́run fún wọn ní ẹ̀bùn wọn rí olùrànlọ́wọ́ tí owó yẹn bá wọlé wá èmi á máa yá sí platform because I even have that in mind as a project pẹ̀lú ògo Ọlọ́run tó máa yẹ pé true platform ni Awoko Music International àwọn tí ò ní orí ọ̀fẹ́ tí ò lólùrànlọ́wọ́ wọn á wá àtibẹ̀ àti ògo Ọlọ́run àtara wọn jáde so bọ̀ pé kí n fi orin. wọ́n ní báwo lè borí lẹ̀ o ìpè kò sí owó lórí nípa báwo kò borí lẹ̀ ìpè orin yìí ẹ̀dùn alábàápọ̀ ẹ̀wà ní ìpè orin náà wọ́n mọ ọpọlọ kò sí ìtọ́jú lè ní pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ewu ẹgbẹ́ kò sí ìtọ́jú lè ta orin ẹnu àwọn kò sí owó tẹ̀lé tó wà láyé náà wà pé ẹni kan ilé kan láti láta ilé àwọn ẹ̀kọ́ ọlọ́run tẹ́lẹ̀ kọ́ ọdún tó wù ó lè ká máa kọ́ ọdún tó wù ó lọ́wọ́ tẹ̀lé ránṣẹ́ orin wọn lọ́wọ́ tẹ̀lé ránṣẹ́ wọn lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ tó aṣẹ́jú ọ̀la fún ẹ̀yin tẹ́ nípò tẹ́lẹ̀ ìkànnà tẹ́lẹ̀ ránṣẹ́ wọn lọ́wọ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí pè ìyá yìí ẹ bẹ̀rẹ̀ sí fọ̀rọ̀ ajé lọ́wọ́ ẹ pè wọ́n kẹ́ fọ̀rọ̀ wò lọ̀ wọ́n ẹ pè wọ́n kẹ́ fọ̀rọ̀ ìtẹ̀síwájú wò lọ̀ wọ́n ẹlòmíì ọ̀nà bó ń ṣe fọ́mọ sùn ló mọ ronú rẹ̀ bó ṣe ní ìbáṣọ pẹ̀lú ọmọ ọlọ́mọ ló mọ ronú rẹ̀ owó tó fẹ́ fi lọ báyọ̀ sùn ní aṣẹ́ tó fẹ́ fi lọ gúlóṣó ó ṣe kó fúrú àwọn ìyá yìí kan fi ṣoríire kan fi gbórin gidi ìta orin tí ó tàyé àwọn èèyàn ṣe ẹ̀yin èèyàn ẹ jẹ́ ká máa ronú ká máa fowó wa síbi tí owó ti níyì ibi tó owó ti níyì irú àwọn ìyá yìí ẹ mú owó yìí ẹ kó sí wọn lápò ẹ fi ṣoore fún wọn
kẹ́ẹ̀fi jẹ́ kí wọ́n dá ẹ fowó bá wọn lò kì í jẹ́ pé ìbálòpọ̀ ẹ̀rú tó bá ṣe ìwọ́n tiẹ̀ tó bá ṣe fún yàn ó gbọ́dọ̀ gbà padà ní gbogbo àwọn nǹkan yìí jẹ́ nǹkan tí kò dáa ní àwùjọ wa. Ìyá inú mi dùn fún ìdáhùn yín òun wípé kò sí iye tán lè fún yín ẹ̀ ní gba owó ẹ̀ lè fi iṣẹ́ orin sílẹ̀ wípé iṣẹ́ orin yìí èkùrọ́ lálábàkú ẹ̀wà ni. Ẹ ṣeun ìyá wa ojú òní tì yín lágbára Èdùmàrè. Ẹ mọ̀ pé kinní kan wà tí wọ́n máa ń pè ní work smart to work hard. Bẹ́ẹ̀ ni gbọ́dọ̀ rí working smart and working hard. Ṣé ẹ ti gbọ́ rí? Ṣé ẹ gbọ́ mi? Working smart and working hard. Ṣé ẹ ti gbọ́dọ̀ rí? Working smart and working hard. Work smart and work hard. Kí ni àfojúsùn yín nípa rẹ̀? Ẹ fẹ́ mọ̀ yàtọ̀ àbí kí lẹ bí ní? Kí ni nǹkan tẹ́ rí sí? Working smart and working hard. Tí n bá máa gba ẹnikẹ́ni nímọ̀ràn lórí ẹ̀ máa ní it is appropriate or it is best for you to work smart. Now you can work hard. You can put every of your effort and at the end of the day you are seeing no result or very little result. But if you are very smart, you can just put a very little effort because you are smart, you know, because you've employed all the necessary tactics, you know, to make you deliver well. You'll be surprised, just a very little push, you are out there. Do you understand? So it is, you are working smart. It is better you work smart than to work hard. Yes, hard work pays, they say, but at the same time, if you are just working, you want everybody to see you are working and you are not smart, you are not putting in the right ingredient, then you might just be wasting your energy. So it is best to work smart and not to work hard. Which one is working for you? Which one is working for you? Which one is working for me? I'm working smart. I'm working smart. Of course, I'm putting effort. Like I said, it pays to work hard. But while you are working, you should be smart enough to know what is right at a particular time. The steps you should take at a particular time. The things you should not even think about. You understand? So for me, working smart is what is working for me. And that is why when I found out that there is a bit of challenge, last year I had to just go on a low key. You know, some people will say, no, let me keep putting effort. It must happen. This year I can't miss it. I do yearly concert. All of familiar of kó àwọn èèyàn tó ní ẹ̀mí ìmoore Ọlọ́run kí máa kó wọn pọ̀ láti jọ kọrin yin Ọlọ́run lógo. So mo bẹ̀rẹ̀ yẹn ní 2017. A ṣe ní 2017 Tehila Zama concert, Mega Praise Day. A ṣe ní 2018. 2019 things didn't turn out well. And anybody that just want people to keep seeing the effort and the energy, we do everything. But I didn't do that because I know that was not a good time. I went on a low key. So trusting God that this year, and it's going to work out this year. So working smart works for me in a nutshell. Thank you very much. Those of you that you are joining us, thank you very much. Kenneth said it is better to work smart than working hard. He also said there are two different things: working smart and working hard. He have a lot to say. He said it saves your stress and allow you to achieve your aim quicker. So working smart is good. But let's look at it from this angle. A lot of people today, they prefer to work smart, but working smart in a very dubious way. They want to cut the corners, they want to hit the people, they want to take from people, stuff like that. Do you think that what people call working smart today, do you think that is the right way of life? What most people call working smart? Well, if it's from the angle you are bringing it, people seeing it from that angle, I think they're actually getting it all wrong. Now, of course, I will agree with you. Like you're saying, everybody coffee pawo pa. Ṣóyé. Torí ẹ̀ náà la ṣe ní irú àwọn èèyàn tẹ́ pé ní ọ̀nà ìlànà tiwa báyìí, ọ̀nà tiwa bí àwọn olórin. Wọ́n á mú orin Táyé, wọ́n á mú Mọ́tì Kẹ́hìndé, wọ́n á jọ mọ́ra wọn, wọ́n ti sọ sí títì. Wọ́n ṣàtìmọ̀ pé mo kọrin. Kò sí vision fún, kò sí reason pàtó tí wọ́n ṣe ń ṣe bí kò ṣe pé ẹ ṣáà jẹ́ ká pawó. Ṣóyé. Ṣùgbọ́n ohun tèmi fẹ́ sọ ni wípé ìyẹn kọ́, when you are saying
in this term, working smart, it should be that kéèyàn wo ohun tó tọ́ ní àsìkò láti ṣe, kéèyàn wo strategy tó yẹ láti kó papọ̀ láti fi ṣe, kì í ṣe pé láti ja ọmọlàkejì ẹ̀ lólè tàbí láti ṣe wọ́n ní jàǹbá. Ẹlòmíì orin olórin ló kàn máa mú aṣọ tí ìgboro máa akọ̀túnṣe níwọ̀nba. Ká béèrè fún ẹ̀bùn, ká béèrè fún ìtọ́ni. Ẹlòmíì ó lè má ní orí ọ̀fẹ́ pé kó jókòó kó orin dẹ̀ wá. Mo yẹ jókòó báyìí sí mo lè compose orin fún yín bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́. Orí ọ̀fẹ́ yẹn Ọlọ́run fún mi. Ẹlòmíì tí ò bá mú báírò àti ìwé. Ẹlòmíì ò bá tí mú báírò àti ìwé kò lè compose orin. Ṣó ti yé? So ohun tí mò ń sọ ni wípé I agree with you. I quite agree with you that the way, especially the youth of today, the way we see that term, working smart, the way we see it is actually to the negative. I mean, to the negative part of it. We give it a negative interpretation. Guy, let's just do this thing. You know, everybody, let's just. But it is not the right thing to do. In real sense, it is not the right thing to do. So, èmi máa sọ bí mo ṣe mọ̀ ni wípé ká ṣe ohun tó tọ́ ní ọ̀nà tó yẹ, ṣùgbọ́n ká lo ọpọlọ wa ká fi ṣe. Ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ mi yé yín? Ṣùgbọ́n ká lo ọpọlọ wa ká fi ṣe. I don't know if I am able to answer your question. No, you do. I like what you said. Let's quickly take it a bit further so that we can be able to do one or two things before we call it a day. Look at it. If you look at the music industry today, look at people like Mama Bola Are. Mama released one album in 1977. Baba Kushao Baba. Up to today, that music is still hot cake. Why is it that the music today, especially the gospel music, they were not last like the old music? A lot of people release music and between 2 weeks it's already out of the town. People doesn't listen to it anymore. Yes. Why is it that the music then stay longer than the music today? That is because they stay close to their calling, and then they are able to identify what exactly God has called them to do. You know, wọ́n yàbàrà sọ́tún sósì, wọ́n fi títáyé ṣe ti kẹ́hìndé. And they didn't do it just to impress people. Let me put it that way. They are able to remain relevant today because they didn't do those things. They didn't compose those songs because they want to impress people or because they want to make money. And by the grace of God, I can say that categorically that I am really drawing from them. Because I remember our program for Konti Moshe, I want me young be me pay she Moshe ticket. She mo but I when you team up or you know, but when you she Moshe ticket money, I'm not doing it to make money. Mo ori ọ̀fẹ́ t'Ọlọ́run fún mi, ẹ̀bùn t'Ọlọ́run fún mi ni mo ń ṣe síta káwọn èèyàn rí ògo Ọlọ́run lára mi. So Mama Bola Are, Daddy Ayewa, chemo. Bẹ́yẹn wọ́n ṣe kì í ṣe pé láti fi impress àwọn èèyàn. Bí kò ṣe pé láti fi ògo Ọlọ́run hàn, láti fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run múlẹ̀. Wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí orin 100 years to come. Àwọn èèyàn ń gbọ́. Léni mo sì ti kọ orin Baba Yewa kan. I don't know if I remember that song. Amọ̀nà tètè wá o, amọ̀nà tètè wá. I remember when we were growing up. Irú àwọn orin yìí ni daddy mi máa ń play. Especially weekend, a máa gbọ́, gbogbo a máa jó ṣẹmọ. And àwọn orin yẹn stick sí orí mi. Ó stick. So a lè fi wé àwọn orin ìsìn rárá. So those days, wọ́n ní value fún nǹkan tí wọ́n ṣe. Àwọn màmá wa, àwọn bàbá wa, wọ́n ní value fún, wọ́n understand it. Wọ́n dẹ̀ mọ extent ibi tó lè dé. So they still put. I'm sorry to say, kò dàbí púpọ̀ nínú our generation ìsìn. It is the truth. We just want to hit back party ẹ jẹ́ ká jó. Orin àlùjọ wà tó yẹ pé ó sì máa wà relevant 10 years to come. We have it. By the grace of God, mo dúpẹ́ k'Ọlọ́run fún mi ní oore ọ̀fẹ́ kí n jáde bọ́lọ́run ṣe bí ògo mi bọ́lọ́run ṣe fẹ́ kó jáde. I have àwọn àlùjọ tó yẹ pé ẹ máa jó ṣùgbọ́n tẹ́ sì máa gbọ́ message inú ẹ̀. Do you understand? So ayé ìgbà yẹn ó yàtọ̀, ayé tí ń yí. I must say things are changing and it's the truth. Ìyá wa, inú mi dùn fún nǹkan tẹ́ fi dáhùn. Inú mi dùn. Ẹnìkan wò wá tí wọ́n sọ wípé àmì àmáyò, ẹ má bínú orúkọ yín, wọn ò lè porúkọ dáadáa.
Rumo. Only back then, originality was key. Right now, anything goes. These are the things that we want. We want to change that narrative. We don't want anything to go. We want people to be using their mind, their senses, and do it honestly. I like what you say that those mama, those baba, they are not doing it to impress anybody. You that you are listening to this, the thing that you are doing, are you doing it to impress someone? If you are doing it to impress someone, it's a matter of time. You are coming down. You will impress that person. The following day, nobody will listen to that music again. So don't even bother yourself to go and waste your time to do something to impress anyone. Firstly, impress yourself and deliver according to the length of your strength. Don't go beyond your strength. Don't go and do things that is not in your ability. Thank you very much for that. Okay, inú mi dùn fún ìdáhùn tẹ́ sọ nípa ti àwọn olórin àná àti àwọn olórin òní. Ẹjẹ́ tabala bìkan wò ẹ́ rí pé lára àwọn olórin lónìí nígbà tí wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ́ rí bẹ̀rù Ọlọ́run lára wọn, ẹ́ rí bẹ̀rù Ọlọ́run ní orin wọn, ẹ́ rí bẹ̀rù Ọlọ́run wà ti ṣe wọn, ìgbékalẹ̀ wọn. Ṣùgbọ́n bọ́n ṣe ń gòkè tówó ń dé, tọ́lá ń dé, torúkọ ń dé, típò ń dé, ẹ wà máa ráwọn ìgbéraga díẹ̀díẹ̀ lára wọn, ìgbéraga wà máa dàgbà ní ó padà. Kí ló fà á? Ṣẹ́mi mímọ́ tó wà nù wọ́n gbà tán bẹ̀rẹ̀ tó ti fi wọ́n lẹ̀ ní àbẹ́mi mímọ́ ni wọ́n ti reduce. Kí nìkan tó ń fà á? Mi ò gbọ́ question yẹn dáadáa. Ẹ nípa àwọn olórin kan láyé òde òní nígbà tán bẹ̀rẹ̀ ìbẹ̀rù Ọlọ́run wà nínú iṣẹ́ wọn, ìbẹ̀rù Ọlọ́run wà nínú orin wọn, ìbẹ̀rù Ọlọ́run wà nínú ìgbékalẹ̀ wọn. Ṣùgbọ́n wọ́n dé àárín kan, ìgbéraga bẹ̀rẹ̀ sí gbé wọn wọ̀. Ìwà wọn yàtọ̀, ìṣe wọn yàtọ̀, ìgbékalẹ̀ wọn yàtọ̀. Wọ́n fẹ́ máa ṣe báwọn ará ayé ṣe ń ṣe. Kí ló fà á? Ṣẹ́mi mímọ́ ò sí inú wọn bẹ̀rẹ̀ ni àbẹ́mi mọ́ dágbére fún wọn. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀, mo mention. Ìyàwó padà wọlé dáhùn béèrè o. Lọ́kọ́ tó padà wọlé kọ́ dáhùn béèrè tó padà wọlé ní ìsinmi àti wọ́n jọ wọnú abala láti tó máa sọ táwọn béèrè nípa ti àkókò rẹ̀ àti àṣìṣe lójú òpó òṣèlú. Lọ́kọ́ tó wọlé padà ẹ̀yà fún ìṣẹ̀ ìbádùn láàrin. Ìgbàgbọ́ tí lọ́wọ́ ọba tó lè ṣohun gbogbo fún wa lẹ́rọ. Ìgbàgbọ́ tí lọ́wọ́ ọba tó lè ṣohun gbogbo fún wa lẹ́rọ. Ẹ tẹ̀síwájú ìyá wa. Mo mention àwọn ìyá wa, àwọn olórin àná àti àwọn olórin tèmi. Àwọn olórin àná, they do those things not with the mindset of impressing anybody. Ìyẹn ení. Wọ́n stay put sí calling wọn. Wọ́n understand ìpè tí Ọlọ́run pè wọ́n sí. Wọ́n dẹ̀ dúró lórí ẹ̀. Wọ́n ò dẹ̀ jẹ́ kí ara kó lò wọ́n. Ayé ìsìn. I don't know if there's this word tí wọ́n máa ń sọ wípé ayé ti wọnú ìjọ ti wọnú ayé. Ṣé mọ̀? Tá bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olórin ẹ̀mí, a máa wò ó pé orin ẹ̀mí ni Ọlọ́run ló pè mí, bọ́lọ́run ṣe fi lé mi lọ́wọ́ ni a máa bá lọ. By the time tá bá ti ń bá lọ tí wọ́n ti mú irú 50 billion àbí million pounds lẹ pè lẹ́ǹkan wọ́n ti ń mú wá lọ́tún, wọ́n ti ń mú wá lọ́sì. Ṣé mọ̀? Táwọn kan kàǹkà tó ti ń ràn mọ́ wọn lójú, I think that is the way I will put it. And they tend to forget the reason why they actually choose to do what they are doing. Now they get carried away. Owó ti wà. Irú aṣọ báyìí ni wọ́n ń wọ̀, èmi náà fẹ́ wọ̀. Irú bí a makeup báyìí náà ṣe, èmi náà fẹ́ ṣe. Àbí irú gathering bá wà. Àwọn caliber mi nísìn, they now believe that they've upgraded. So they belong to a particular set of people. They no longer can relate or We can hear you again. Please check your side. I think your phone is on mute. We can't hear you in the studio. We can't hear you. Okay. Thanks to everyone. If you are hearing us, we can't hear. Can you hear me now? But let's quickly check what is going on from your. Can you hear me now?
Okay, so mo wí pé ayé ìsìn àti believe pé gbówó yẹn bá ti ń dé báyìí torí owó ní agbára báwọn náà ṣe sọ owó ní agbára gan money is the root of evil gẹ́gẹ́ bọ́n ṣe sọ you know so tówó yẹn bá ti ń dé wọ́n ti believe pé ó ti ní level kan tó yẹ káwọn náà step up sí wọ́n á wá gbàgbé ìpè wọ́n á gbàgbé ibi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n á gbàgbé ohun gangan wọn tó ẹlòmíì àmọ́ ṣe ẹlòmíì ó lè jẹ́ àwọn nǹkan tó ti experience ní life ló jẹ́ kó wọnú orin lóòótọ́ ó mọ orin kọ ṣùgbọ́n ó lè má ní intention láti ti ẹ̀kọ́ orin rárá ó lè jẹ́ àwọn ìpèníjà tó ti ní lọ́tún lósì ló kàn ṣe wò pé jẹ́ n ti ẹ̀kọ́ orin ó dẹ̀ wá kọ́ ní bíntín ọlọ́run dẹ̀ gbà á gbogbo ayé dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí mọ̀ tó bá dúró lórí ibi tí mo ti ń bọ̀ lélẹ̀ ohun àrà tọ́nà fi mí dá lélẹ̀ ó máa mọ̀ pé kò yẹ kó yàbàrà kúrò níbẹ̀ ṣùgbọ́n we get carried away easily that's the truth we get carried away we are humans nítòótọ́ kò ń ṣe nǹkan tó easy rẹpẹtẹ that's the truth but on the other hand we can be modest of course èèyàn lè ní owó kó ní owó ju the richest man in this world lọ and still remain as modest as possible you know you comport yourself your dressing the way you talk the way you do things and at the same time láìsí ìgbéraga but ayé ìsìn ìgbéraga ti wọ̀ àwọn kan mi ò tẹ̀lé bá wọn ṣe mọ́ ọpọ́n mi ti sún kúrò níbẹ̀ I think these are the challenges these are the things put together tó ń fún àwa àtìsín ní ìṣòro and that is why they tend to deviate from their very beginning wọ́n dẹ̀ máa ń sọ wípé odò tó bá gbàgbé orísun àgbẹ̀ so it is always good that we remember where we're coming from and try to continue to ká máa tún ṣe stay put and always ká máa tún ṣe let me use that word so before we round it up for today, let's just quickly just take it in this way. I want to give you 2 minutes. You are now the moderator of this program. You are the presenter. I want you to present a show on this program. Present a show as a presenter. Let people know that you are not only a musician. You have proved to people that you are a musician. Yes, people have said it. The other side of you that people never see so much, I want you to present it on this program if you are hearing me. Okay, can you hear me? Are you there? Okay, unfortunately, the network is still giving problem. Let's quickly go back to our music and check what is going on with our network. I think our network is giving a kind of challenge. Thanks to everyone joining us. I think adúpẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ojú òpó wọn ní sapá kan jà mọ́ ṣùgbọ́n à ń fọgbọ́n mu à ń fi sùúrù ṣe kó bá bàa lọ di pé ó ń fọ́ ẹran pẹ́pẹ́ tá a bá fẹ̀lẹ̀ mú òun náà ni kì í fọ́ ojú òní tiwa ìbàjẹ́ òní bá wa lágbára Èdùmàrè ní eré náà sọ̀rọ̀ àtàrí ní eré náà kan máa sọ̀rọ̀ yín ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ bá wọn lòdì ìbànújẹ́ ìbàjẹ́ ayé òní bá ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ojú òsì ní tiwa ẹ̀yin tí wọlé tẹ̀ ń sọ fún wa pé ẹ rí wọn lójú òpó ẹjá jù sí kẹ́ máa ṣíà ẹ dáta kí ẹ jẹ́ kó di òun àwa lójú òpó ètò tí fẹ́ máa lọ síbi ìparí ojú òpó wọn ní ṣe apá kan jàmọ́ ṣùgbọ́n níbi tá a bá dé yìí ó tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ ọlọ́run ọba náà ni ọba gbogbo àgbáńlá ayé ọba tí kì í tójú ti ní ọba tí kì í sì kìíní sílẹ̀ ọba ńlá ọba gbogbo àgbáńlá ẹ jẹ́ gbé wọlé kẹfì jẹ̀gbádùn kó tó di pé àmọ́ sọ wípé ó di ọjọ́ mi ọjọ́ rẹ̀ lójú òpó ètò yìí ilé ayọ̀ tàlàfíà kó máa bẹ́ẹ̀ ní fún ọkàn wa lójú òní tì yín lágbára. Thank you very much. I have a lot of questions for you, but unfortunately, your network is keep on going up and down. I'm trying to run after each and every time, but it's okay. We are getting a kind of conclusion of this program. But there's an area that when we start this program, you do it and you do it so well. But I want to take you to another aspect. That is what you went to the university. I want you to say ability. Ó ní abíkùn yín nígbà tẹ́lẹ̀ pọ̀ lé ayé elédùn àgbàgbà lórí wọ̀nyí ṣùgbọ́n iṣẹ́ pípèdè lórí ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ó fẹ́ kẹ́ sáré ṣe láàrin ìṣẹ́jú kan ẹ bá ń pètè sáwọn èyí tó ń gbọ́ wá nílé ẹ bá ṣètò fún wọn.
Ogbo, I didn't get that. Àwọn èèyàn gbọ́ yín wọ́n ti mọ̀ àwọn èèyàn mọ̀ yín bí olórin wọ́n fẹ́ rí yín bí sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ó yá ẹ sáré bá ń pèdè fáwọn èèyàn tí ń gbọ́ yín lé. Pèdè àti orí. I didn't get that. Ẹ̀yin lẹ́ni ètò báyìí ó yá ẹ ti di agbóhùnsáfẹ́fẹ́ báyìí ẹ ti wà lórí rédíò ó yá ètò orí rédíò ó yá ẹ máa bá ń ṣe fáwọn èèyàn bíi ẹni tẹ́ lọ kọ́ léèwé ó yá ẹ bẹ̀rẹ̀ sí máa bá ń ṣe fáwọn èèyàn káyọ̀ máa gbọ́ yín káàkiri ogun mẹ́rin àgbáńlá ayé. Ó dá lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin èèyàn ní gbogbo ibi tẹ́ ti ń gbọ́ wa ẹ káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí ètò yín ètò wa lórí African Portal Radio. Èmi náà ni ọmọ yín àbúrò yín ọ̀rẹ́ yín Grace ọmọ Komolafe tí gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ sí Awoko ẹ̀yin tẹ́ ń pè mí ní Awoko Jésù dédé náà ni ọmọ Ọlọ́run lè ní ṣe. Báyìí igbákejì mi ọmọ Ọlásànmí ẹ jẹ́ kí n máa béèrè ìbéèrè kékeré kan lọ́wọ́ yín báyìí nísìnyí ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè yẹn ẹ jẹ́ kí n tẹ̀wọ́ bí mo fẹ́ gbé gbà náà o ó dẹ̀ sọ fún mi á ti tó bí ọdún mélòó tí ẹ ti ń ṣe iṣẹ́ tí ẹ yàn láàyò. Ẹ ṣe ya ọjọ́ ní tí ìbàjẹ́ òní gba ayé ẹ wò ó ṣe ló lẹ́gbàá tí wọ́n po imọ́ ṣúgà lẹ́nu yín gbogbo ẹ̀ ní ń dún tí ń dùn lẹ́nu yín tí jẹ́pà tó jẹ́ wípé wọ́n po imọ́ ṣúgà ìbéèrè tẹ bèrè lọ́wọ́ mi wọ́n da yín lò ṣùgbọ́n wọn ò ní da yín lò ní dáhùn tààràtà wọ́n gbé yín lọ abala bòmí kí n tó da yín lò béèrè ó pé ó ti tọ́dún mélòó látijọ́ tí mo ti wà náà ìyá mi ni mo ti ń sọ̀rọ̀ ìyá mi gan mọ̀ wípé kó n tó bí mi ayé ni mo ti ń sọ̀rọ̀ tí n bá ní kí n ka ọjọ́ wọn ò lè rántí torí ọjọ́ tọ́lọ́run ti dá mi báyìí àtọ̀run náà ti dá mi ọ̀rọ̀ sísọ àtọ̀run mo ti ń sọ̀rọ̀ torí ẹ̀ náà fi lé mi wálé ayé kí wọ́n máa sọ lé ayé n ò mọjọ́ n ò sì mọdún tí mo bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ látijọ́ tán ti ṣẹ̀dá mi mo ti ń sọ̀rọ̀. Wọ́n ti ṣẹ̀dá yín báyìí láti kódà kẹ́kẹ́ wọnú yín gan pàápàá lẹ ti ṣe sọ̀rọ̀. Ìyẹn náà dá ó dá mo ti sáré mú yín wá sílé ẹ sọ fún wa níbo gangan mọ ìlú bo gangan ní torí mo mọ̀ pé ọmọ Nàìjíríà ní ìyẹn we can't argue that so tell us what part of Nigeria are and ọdún wo gangan lẹ dèrò South Africa. ìbéèrè yìí dá wọn ò gbé yín gbàbọ míì náà lọ kí n tó dáhùn béèrè o ẹ sọ wípé ọmọ ìlú wo ni mí ìlú tèmi ò ṣòro mọ̀ ìlú kan wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà nípínlẹ̀ Ògùn wọ́n pè ní Ìjẹ̀bú Owó ìlú tí Gbénga Adénúgà níbi tó ti wá tẹ́ ọjọ́ wá ṣàlàyé nǹkan tí mo fẹ́ ṣàlàyé kanlẹ̀ fún yín kí n sáré wá mo ti dúró lórí South Africa ó ti tó bí ọdún 15 ó lé díẹ̀ tá a ti wà lórílẹ̀-èdè South Africa èmi ni ọmọ wọn nílùú Ìjẹ̀bú Igbó èmi lọ pápádá mọ́ńtọ̀ fọmọkùnrin bọ̀lẹ̀bọ̀lẹ̀ ọmọ sísọ ọ̀kan níbi kọ́lẹ́sì ọmọ ní ọjọ́ kẹfà tí ń ṣe kúrẹ́ ìtòjú orí ti ẹ̀jẹ̀ láti dé ìyá mi gbé pàdé ọkàn bàbá mi ò sí nílà àjàsán tí bá ń bẹ́ ń lé àdúgbò ẹ̀ràn fún mi jẹ ìlú bí mo ti wá nù ọmọ Ìjẹ̀bú Igbó ni mí. Ọmọ Ìjẹ̀bú Igbó ẹ̀ṣẹ̀ púpọ̀ gbogbo yẹn wá sí ẹ̀ ń gbọ́ wa ní ilé lóko àti ẹ̀yin tẹ́jọ́ ọmọ Ìjẹ̀bú bákan náà mo lérò pé ẹ̀ ń tẹ̀lé program wa all this while especially those of you in South Africa I'm very sure you are having a good time ìṣẹ̀lẹ̀ ní gbẹmídé ó jẹ́ pé ní náà ni a mọ̀ pé ẹ̀ mọ̀ ṣe gudugudu ẹ̀ mọ̀ ṣe yàyà mẹ́fà. I just want to say to everybody out there that ẹ má jẹ́ ká sọ lẹ́nu gẹ́gẹ́ bí Rita ń ṣe lónìí láti Saudi sí Naija Sherry and we are collaborating we are doing these things together mo sọ pé ẹ̀ ń gbádùn ara èmi tí ẹ̀ ń gbádùn ara mi ṣe mo ti sọ aṣọ ti music sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan báyìí àti gbé tuntun ní broadcasting wọ̀. Bẹ́ẹ̀ni, and I can say that I'm having a good time here on African Portal Radio. Yes, every day, every time you listen to African Portal Radio. Igbákejì mi, bí a kẹ́ fún wa lórin ráńpẹ́, kájúra. Ìyá ìbàjẹ́ ò ní bá yẹn, ẹ jẹ́ àjọ fún Jọ́ra sí ẹ̀ka ìjọba ìbòlẹ̀ káyọ̀ mọ̀ pé nǹkan kò jẹ́sẹ̀ ràgó. Ọba tó láyé, ẹni tó lẹ̀ ní gbogbo wa. Ó bá súnmọ́ Ọlọ́run pẹ̀lú ohun ẹ̀dùn ọkàn rẹ̀. Òun nìkan ló lè ṣe àṣẹ fún ọ. Ìjọba tí ó bí ayé, a lè máa tiraka láti tọ́mọ Ọlọ́run. Abẹ́lẹ̀ tẹ ọba tó lóhun gbogbo. Ṣùgbọ́n òun lọ́run lóhun gbogbo tó lè jó gbogbo. Àwọn tí ṣíwájú bèrè ló ṣe fún wọn lẹ́rọ o. Ìgbà kan ní lọ́wọ́ lórí ọba tó lè ṣó gbogbo. Wà á lẹ́rọ.
ìgbàgbọ́ dúró tọ lọ́rùn ọba tó lè fún gbogbo fún wa lẹ́rọ̀ ọba àwọn ọba olúwa àwọn olúwa. Ṣohun rere fún mi o, ire ni mo fẹ́. Ṣohun rere fún mi o, ire ni mo fẹ́. Ṣohun ayọ̀ fún mi o, ire ni mo fẹ́. Ire wọlé tọ̀ mí wá o, ọdún yìí o. Ṣohun rere fún mi. Kélérò àkóṣore gbogbo ẹni onípò òjìpò tó ń bọ̀ lójú òpó ètò nínú ọdún yìí bó tiẹ̀ jẹ́ pé pandemic wà lórílẹ̀ ayé ṣòro fún yín yóò ṣèbùkún fún yín orí ayọ̀ orí tí ó dùn yín nú orí àkàmọye orí ọlọ́run ṣe láyé ẹnìkan ọ̀kan wàgbà ètò ìgbà lójú òpó ètò yìí adúpẹ́ pé òkú Kenneth adúpẹ́ pé òkú wọlé sójú òpó ètò tí wọlé kọ́lọ̀ kó bùkún fún yín kó ṣe oríire fún yín nínú ọdún yìí ire ayọ̀ àtàláfíà lẹ́gbàá kó máa bẹ́ẹ̀ nìkan ọ̀kan wàgbà ojú òní tí iye bàjẹ́ òní bá yín inú kókó mo gbé ya ìwáṣojú òpó ètò ìgbà tí wọ́n sì jọ ní fọ̀rọ̀ jomi tó rú ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn tọ́lọ́ dídì gbàkalẹ̀ tọ́lọ́ fi ṣe orin rán agbádá orin náà ń gbé àwọn ìyá yìí orin ó ń gbénú àwọn ìyá yìí ni tó bá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn olórílẹ̀-èdè Yorùbá ẹ̀yin èèyàn tẹ́ fẹ́ ṣayẹyẹ ẹ fẹ́ ṣayẹyẹ ìnáwó òkú àgbà ni ẹ fẹ́ ṣayẹyẹ ìkómọ ni ẹ fẹ́ ṣayẹyẹ ìgbéyàwó ẹ bẹ̀rẹ̀ sí pé ìyá wa Grace Emiejonmo Komolafe ẹ bẹ̀rẹ̀ sí pé wọ́n ẹ má pè wọ́n ẹ má fọ̀rọ̀ ajé lọ́wọ́ ẹ má pè wọ́n ẹ má fọ̀rọ̀ òwò lọ̀ wọ́n ìyá kí tó jẹ́ kẹ́ ẹ máa lọ kó lójú òpó ètò àwọn olódàbí àwòkọ́ṣe tẹ́ ń wò nínú iṣẹ́ orin kíkọ tí ìrètí ń sọ fún yín pọ́jọ́ ọ̀la ò dára. ṣé ẹ gbọ́ mi wọ́n wo ló dàbí fóònù yìí ti wà ní yọ mute button kúrò ńbẹ̀ ẹ bá yọ mute kúrò ẹ ti wà ní mute. ok mo ti yọ. àwọn wo ló dàbí àwòkọ́ṣe nínú iṣẹ́ orin tẹ́ ń wò tí ìrètí sọ fún yín pọ́jọ́ ọ̀la ò dára. tí mi ò bá ní parọ́ láti kékeré ni mo ti rà bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ti di olóògbé títí di ọ̀la orin wọn ṣì ń nítumọ̀ mò ń wo bàbá wa yẹ wá torí pé ńgbà tí mo kéré pẹ̀lú dáàdì mi máa ń play orin wọn gan tí gbogbo àwọn máa gbọ́ nínú ilé bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni màmá wa Bọ́lá rẹ̀ àwọn olórin wa tìgbà yìí náà wọ́n wà bẹ́ẹ̀ ní méjì náà tí mò ń wo àwòkọ́ṣe wọn bó tilẹ̀ pé kò ń ṣe ní rẹpẹtẹ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n wà ń bẹ̀ náà. ẹ ṣeun ìyá wa ojú òde tí ojú òpó yìí ló ń ṣapá kan jà mọ́ ẹ ṣeun bàbá wa yẹ wá ṣì wà láyé wọ́n wà láàyè wọn bàbá yẹ wá ṣì wà pẹ̀lú mi lórílẹ̀-èdè South Africa ní bí ọdún mélòó sẹ́yìn bàbá yẹ wá wà pẹ̀lú mi lórílẹ̀-èdè South Africa olórin làwọn náà bàbá wọn wọ́n gbọ́n wá sójú òpó ètò ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ti ń fèrè wọn wọ́n gbọ́n bàbá yẹ wá láìpẹ́ ẹyẹ yẹ wá máa retí bàbá yẹ wá lórí ètò yìí láìpẹ́ bàbá yẹ wá ṣì wà láyé wọ́n wà láàyè wọn wọ́n sì ń ṣe dáadáa nínú Olúwa olùṣọ́ àgùntàn ni wọ́n Adébáyọ̀ Adélakùn bàbá náà àwọn bàbá wa nínú ìgbàgbọ́ náà ìyàwó ojú òní ti yín bàjẹ́ òní bá yín lágbára ìdùnnú àti ìbúrẹ́ ní ayé nínú iṣẹ́ orin ní ọdún mẹ́wàá sóní ìbúrẹ́ ríra yín nínú iṣẹ́ orin. mo fẹ́ ríra mi ní ibi àyè ńlá nípa iṣẹ́ Ọlọ́run not just kì í ṣe àyè ńlá pé how do I say this? I just want to see myself in the next 10 years. I want to see myself breaking limits, doing great exploits in the gospel music industry. Mo fẹ́ ríra mi níbi àyè ńlá tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń gba ìtúsílẹ̀ wípé ká péjọpọ̀ níbi ayẹyẹ orin tàbí ibi ìjọsìn. It could be a concert, it could be a crusade. Kí n dìde, kí n minister, kí Ọlọ́run gbẹ́nu mi kọrin. Kí ìdè tú, kí ìdè já, kí àwọn èèyàn rí wòsàn, káwọn èèyàn rí gbàlà, This is where I am really trusting God and I'm going in the next 10 years. Ọlọ́run ó sì jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Àwọn ìyá kan ti ṣe ní ṣáájú. Ẹ mọ̀ wọn wò ìyá bá láàrẹ tí ìyá ìbá wà nínú ìpàdé nínú gbọ̀ngàn níbi táwọn èrò ti pọ̀ tí ìyá ìbá bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí forin gbàdúrà. Ẹ mọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu yóò máa ṣẹlẹ̀ láti inú orin wọn. Ipò tẹ́ fẹ́ ríra yín nínú àwọn ọdún tí ń bọ̀. Eléyìí ó sì mú kọjá bẹ̀ ẹ ga ju gbogbo àwọn ipò lọ. Ní àwọn kí ló dàbí àwọn nǹkan tí ẹ rí bíi nǹkan tí ó yẹ kí àtúntò bá nínú iṣẹ́ orin láyé òde òní tínú yóò dùn sí nínú iṣẹ́ orin ìgbàgbọ́? What are the things that you are seeing in the gospel music and the industry? What are the things that you are not happy that you want them to be changed or you want them to stop?
Well, ara àwọn tí mò ń rí ni wípé kò fi bẹ́ẹ̀ sí lára níwọ̀nba tí mò ń rí kò fi bẹ́ẹ̀ sí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ ó yẹ kí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ wà kájọ máa fara wa sókè kájọ máa ranra wa lọ́wọ́ ìyẹn ní. Èjì ohun tí mi ò nífẹ̀ẹ́ sí ni pé doing music to impress people. I will keep emphasizing that word because I see a whole lot. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ṣe orin bó ti yẹ pé wọ́n pera wọn olórin ẹ̀mí ṣùgbọ́n wọ́n ń ṣe láti fi gbé àwọn kan sókè to impress people jẹ́ káwọn kan wípé káwọn kan lè wò pé alágbájá ló ṣe gbá ló ṣàwò and èyí tó tún dàbí ẹ̀ tún ni kí ohun tá a rí pé ó ń lọ lọ́wọ́ yìí that a particular person stands every other person will flock towards it. Every other person fẹ́ kọrú orin yẹn tẹ bá wò ó kò ní sí yàtọ̀ rẹpẹtẹ the same line almost the same lyrics. Why not ask God for inspiration and do something very unique and special? So ara àwọn nǹkan tí mi ò fi tara nífẹ̀ẹ́ sí ni wípé ibi báyìí ni táyé kọrí sí ibẹ̀ ni gbogbo á fẹ́ kọrí sí. I mean, I think these things should be changed. Let's learn how to be creative. Creativity is very important. Thank you for that. I like what you said there, and I hope most of the people listening. Creativity is very important, yes. That's a very good information you drop on the space, and I believe people listening to us, they have learned something from that. Be creative. Don't try to do things. You want to sing like Mama Bolare. Why don't you be yourself? You want to sing like Baba Yewa. Why don't you be yourself? Why don't you do it differently? Let's just learn from this interview and let's say that you are so unique. That is why God make you so different to one another. So don't try to be like someone. You will never be like original. If you are a photocopy, you will remain photocopy. There is no way a copy can be like original. So be yourself and be who God say you are. God bless you. This will be the end to this program for today. We having a challenge from beginning of this program on the network from Grace, but we try to accommodate her and accommodate the network. And thank God we managed to get to the end of this program. And I believe you have learned one or two things. To everyone joining us, thank you very much. Kenneth, thank you very, very much. I really appreciate all your comments. Please keep on sharing it. Keep on telling people more about it. Keep on letting it go viral. Like the African Porter page and also subscribe to our YouTube channel. God bless everyone listening broadcast and God bless the African Porter. This will be the end to this program for today. But before we call it a day for today, please kindly do me a favor. Go and grab the copy of our music. Go and support her. That is why we put her on the spotlight. Go and support her, call her. If you have anything you want to do, and music is one of the top class music, please support her music career. If God have laid anything in your mind or your heart to support her, please go out there and support her career. That is the greatest things you can do for this woman of our time. She's doing very well for herself. Awoko, she's doing very, very well for herself. Go out there, go and support her music career. That money you are spending on useless thing, the money you are spending to run to think lọ́jọ́ Friday, ẹlòmíì sìn ó ti lọ sanwó sótẹ́ẹ̀lì tó fi gbólóṣó lónìí. Irú àkówó ọmọ àkójọ ọmọ ọkọ fáwọn ìyá ìkan máa fi ṣe nǹkan fáwọn èèyàn ká máa fi ṣe nǹkan rẹ fáwùjọ owó tí wọ́n ń ná dànù tó fi ń ṣe rádaràdá káàkiri o nígbà tí wọ́n ò nífẹ̀ẹ́ tó sì nǹkan gidi tó fowó ṣe kó fáwọn èèyàn tó fẹ́ fi ṣe nǹkan gidi kán fi ṣe nǹkan rẹ kọjọ la àwọn ọmọ wa kó lè bá dára. Ìyá, kí ni ìmọ̀ràn yín fún àwọn òbí àti àwọn ọ̀dọ́ tó ń gbọ́ yín ní àkókò yìí àtàwọn ìran tí ń bọ̀? Mi ò gbọ́ yín. Ṣé gbọ́ béèrè mi? Kí ni àmọ̀ràn yín fún àwọn òbí? Kí ni àmọ̀ràn yín fún àwọn òbí àti àwọn ọ̀dọ́ òní àti àwọn ìran tí ń bọ̀? Ó dáa. Fún àwọn òbí ní àkọ́kọ́ ni wípé ohun tí a bá rí pé àwọn ọmọ wa wọ́n ń ṣe pàápàá jùlọ tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe nígbà wọ́n kéré, the things we see them do at their very tender age, ẹ jẹ́ kí ká gbárùkù tì wọ́n. Let's watch them closely and encourage them, because bí ó bá ṣe pé gbogbo ìdílé mi fi ọwọ́ sọ̀yà tí wọ́n dẹ̀ fara tì tí wọ́n gbárùkù tì mí ni ó ṣeé ṣe kí n ti lose hope, or kí n ti wà.
you know. But I can tell you that my entire family won't support me, you know. Hmm, hmm, hmm. Yeah, sorry for that. We're still having some challenges on their network, on our network, but we are working towards that to accommodate. Please kindly join us carefully. God bless you. She's going to answer that question when she comes back. Kenneth sent a question to us that just want to know, is she married? I think she will be the one to come and answer that. Thank you very much. Are you still there? Are you still there? Can you hear me? Are we there? Okay. Okay, just round up what you are saying before I throw. There is a question coming for you. Before I allow that Mo ní question to àmọ̀ràn mi come in. fún àwọn ọ̀dọ́ ni wípé kọ́ má sáré kọjá kádàrá. Ohun tí Ọlọ́run bá ti fún ti gbé kalẹ̀ fún wọn pé ká máa ṣe, you know, whatever you see as a gift Ọlọ́run ti fún ẹ, do everything you can to polish it. Kò sí ohun téèyàn gbé kalẹ̀ tí ò làyàn, provided it is not kì í ṣe ọ̀nà àìtọ́, you understand. So kò sí ohun tá a gbé kalẹ̀. Look at it today, we have a whole lot of people tó yẹ pé comedy ni wọ́n ṣe and they are making it. So polish your gift, put in effort, be smart. You success is just there waiting for you. Fún àwọn kéékèèké tó ṣe ń dàgbà bọ̀ pẹ̀lú, learn to imitate people that are doing the right thing. You know, have good mentors. Have good mentors. Àwọn tẹ́lí pé ìgbésẹ̀ tí wọ́n ń gbé yìí dáa. Kì í ṣe àwọn tọ́kàn máa ṣe okay akọ̀fẹ́ kákọ̀ jọ mọ́ra wọn kówó ṣàtiwọlé. No. You look out for good mentors, people that are really getting it right. Thank you. We don't hear you again in the studio. Okay, thank you very much for that advice. I hope the youth out there and the parents out there already get something from this program. The advice is that please take care of your child. If you see them, they are so gifted in something, encourage them and support them to be who they want to be. And as well to the youth, please spend time on yourself, spend time on developing yourself. Don't waste your time. Time is very important. And to everyone that will be watching this program in the future, please share it, let it go viral. God bless you, very good. I remain yours. Let me see if I can still get on the line so that she can answer the question that we don't want to make it a personal thing that we'll be talking about our relationship and stuff like that. I will try to ask that question in a very funny, divert way. Sorry, I have two questions coming in for you from Kenneth. Kenneth said that what is going on with your relationship? Are you married or stuff like that? Though this interview is not about personality, it's not about revealing the people's identity and stuff like that. If you feel like answer that question, okay. If you are not feeling like answer it, then the choice is yours. Please, can you take that question again? The question is, it's not from me, it's from Kenneth. The question is, what is your status? What is your status? Are you married or single? Are you married or single? I am single. Oh, you're single. Okay, good. Yes. I think somebody else there. She already answered the question, but that is just by the way. Let's quickly focus on the conclusion of this program. Let's do a wrap up on what we have discussing so far. What we are discussing about life is that people, let's do things differently. Don't let what you are doing be what you are copying from someone. If you're a musician, do it well. If you are a broadcaster, do it well. Whatever you lay your hands doing, do it well. The Bible says, do you see a man that is diligent in what he's doing? Say he will stand in the front of the kings, not in the front of the main man. So do whatever you are doing
do it very well. That will bring glory to you. Thank you so much, Grace, for taking time to be out on the African Portal Radio. I really appreciate it. This will be the end of today's broadcast for this evening. Thank you very much. The weekend began from here. I hope you enjoy the program. Those of you that you are listening to us, please keep on sharing it. Let it go viral. Support Grace's career in music and also in broadcast. Radio station that wants us to be on your radio to present, please, she's available as well. Everyone that wants to pay into our account. A lot of people would like to be your friend on social media. Can you give your social media handle out for people to get connected to you? I didn't get that. Your social media for people that want to connect to you, people want to get to know more about you, or your phone number if you want to. Okay, so unfortunately, we lost out there. We will not be able to continue with that. Let's just call it a day. Anything better you buy mad ribino, Caro di Masho, Caro Shama di Kidi Komati Buffuna, you do it and Coco about Johnny Bow, and Nama Fadagba to Ross, Unia Sholobeshi. I been one way. I'm a few Beno Beshuni at Telese, as a Beno. Anybody over the Colani, the value. I'll know up para wipe, but I want your land. That's my way. She Michael, like to the England was to go quick to eat. Ire, are you at a life? Yeah, okay, so Facebook, Grace Emiejonmo Komolafe, and I have Awoko in bracket. Emiejonmo, that's Emiejonmo. Grace Emiejonmo Komolafe in bracket Awoko. That's my Facebook name. My Instagram handle is at Grace at Awoko Grace. That's on Instagram. Of course, you can find me Awoko Grace on Twitter as well. Awoko Grace. Yes. Do you want to release your number out for people to call you in case they want to discuss business? Please, okay. Anyone that wants to call her, don't call her for anything else. Please call her for business, real business. Call her for music career. Call her for broadcasting. Don't call her and be asking her silly question about whatever. So please call her on things that is bringing value to life. Okay. Okay, you can give your number out. 070 347 38106. Thank you very much for coming out to be on this radio station. The African Portal is for everyone, and we support African ideology and we promote people, and that is what we stand for. God bless you, really good. Have a blessed weekend and enjoy the rest of your day. God bless you, really good. Before I let you go, what is your favorite music of all time? Thank you. Can you hear me? She was unable to hear me, and she's already out of the network. Is out. So thank you very much. I believe our favorite music will be gospel music, but she can't be. She was unable to answer that question. God bless you, really good. Enjoy our music, and see you again tomorrow. God bless everyone. My name is Dare Oluso, and God bless you very well. Oh, thank you very much. Láàjà àsán tí bá ń bẹ́ ńlé àdúgbò ẹ̀rọ fún mi jẹ́ ọmọ orí molú sì lè mi ọmọ ajé fọ́ọ̀rẹ́ ṣètẹ̀jẹ́ ọlọ́run bá ló gbé akálẹ̀ bá gbọ́ àgbà ńlá ayé tó fún wa létò yìí tó jẹ́ ká ṣètò yìí ká sì rí òpin ètò yìí láyọ̀ àtàlàáfíà adúpẹ́ ẹ̀kọ́ òkun lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀wọ́ ẹ̀yin tó ń ṣíà ìbàjẹ́ òní bá yín agbẹ̀mí ṣe tó fẹ́ máa relé ìdáró lékèlékè mi ṣe tán ó fẹ́ máa relé ìkẹfun oníyàn ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ ẹkú àìbínú ìbàjẹ́ òní bẹ́ẹ̀ nìkan kan ojú òsì ní tiwa ọ̀rọ̀ ayọ̀ yóò nípa yín dẹ́kun àtijọ́ àti mú yín elédò òní fisi bíi abẹ́ ṣe lọ́nù òpin ọ̀sẹ̀ yìí kójọ́ sí ayọ̀ kójọ́ sí oríire kójọ́ sí rí iná kójọ́ sí rí lò kójọ́ sí rí ìjẹ kójọ́ sí rí mu kẹ́ẹ̀rí àlè tó kẹ́ẹ̀ní àlè ṣẹ́kù níwájú ọlọ́run àwọn ọmọ ogun ni mo gbàdúrà fún yín pé orí yóò ní gbẹ̀bọ̀dé ibi ẹ̀ ní kàgbákò ibi okun ayé ò ní borí yín ẹ̀ ní ṣìlẹ̀tẹ̀ ojú yóò ní ríbi ẹ̀ ní fọwọ́ tẹ́ fi ń tẹ láìkẹ́ ní fi gbọ́mọ sin lágbára Èdùmàrè àtijọ́ àti mú yín kò ní nira fún yín ayọ̀ àti rí àlàáfíà náà nìkan máa bẹ̀gbẹ́ wọn ò fi yín sínú ìbànújẹ́ lágbára Èdùmàrè wọn ò ní bá yín nínú ìbànújẹ́ ẹ pàdé wa lọ́jọ́ ọ̀la pẹ̀lú ọ̀kan lára àwọn ọmọ olórin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórílẹ̀-èdè England
Ṣèyí Michael lójú òpó ètò tájọ máa púpọ̀ ní ọjọ́ ọ̀la. Lọ́jọ́ Sunday ọ̀pọ̀lọpọ̀ ètò náà ń bọ̀ lójú òpó tájọ máa ṣe lójú òpó ètò yìí. Ire ayọ̀ àtàlàáfíà lérò àkó máa bẹ́ẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan wa gbẹ̀yìn tó fẹ́ràn wa tó fẹ́ràn tá à ń ṣe adúpẹ́ pé òkú lọ́wọ́ yín gbogbo ilẹ̀ tà tẹ́fì èrè tẹ́fì jẹ̀kọ́ lágbára Èdùmàrè. Nílùú Ìbàdàn Danfo ní ṣiṣẹ́ rẹ̀ láì ní kọ̀ǹdọ́ tẹ bá rọmọ ní kọ̀ǹdọ́ tó bá ń dúró síwájú rẹ̀ báyìí tí máa ń parí máwọn èèyàn iṣẹ́ ló mọ ńlá o iṣẹ́ mọ ńlá lónìí mo kẹ́tọ̀ tán mo dìbò fẹ́nu mi Olúbọ̀mbọ̀ tèrè bọ̀m̀bọ̀ ire ayọ̀ àtàlàáfíà lérò àkó máa bá gbé orin eré ẹ máa fi jẹ̀gbádùn títí a fi pàdé lọ́jọ́ mi ọjọ́ rẹ̀ ẹ máa forin ìyá yìí ẹ máa fi jẹ̀gbádùn títí ọjọ́ mi ọjọ́ rẹ̀ ìbàjẹ́ òní bẹ́ẹ̀ nìkan kan wà ire o ayọ̀ àtàlàáfíà ó dáhùn. Ìgbàgbọ́ tí lọ́mọ Ọlọ́run wa, ọba tó lè ṣohun gbogbo fún wa lẹ́rọ̀. Ìgbàgbọ́ tí lọ́mọ Ọlọ́run wa, ọba tó lè ṣohun gbogbo fún wa lẹ́rọ̀. Ìgbàgbọ́ tí lọ́mọ Ọlọ́run wa, ọba tó lè ṣohun gbogbo fún wa lẹ́rọ̀. Ìgbàgbọ́ tí lọ́mọ Ọlọ́run wa, ọba tó lè ṣohun gbogbo fún wa lẹ́rọ̀. Ìgbàgbọ́ tí lọ́mọ Ọlọ́run wa, ọba tó lè ṣohun gbogbo fún wa lẹ́rọ̀. Ó bá fi ìgbàgbọ́ tí lọ́mọ Ẹlẹ́dùmarè wa, ọba tó láyé, ẹni tó lẹ̀mí gbogbo wa. Ó bá súnmọ́ Ọlọ́run pẹ̀lú ohùn ẹ̀dùn ọkàn rẹ̀, òun nìkan ló lè ṣe àṣẹ fún ọ. Ọba tí ó bí ayé, a lè máa tiraka láti tọ́mọ Ọlọ́run. Abèlèté ọba tó lóhun gbogbo, ṣùgbọ́n náà lóhun gbogbo tó lè ṣohun gbogbo. Àwọn tí ṣíwájú bèrè, ó ṣe fún wọn lẹ́rọ̀ o. Ìgbàgbọ́ tí lọ́mọ Ọlọ́run wa, ọba tó lè ṣohun gbogbo fún wa lẹ́rọ̀. Ìgbàgbọ́ tí lọ́mọ Ọlọ́run wa, ọba tó lè ṣohun gbogbo fún wa lẹ́rọ̀. Ṣohun rere fún mi o, ire ni mo fẹ́. Ṣohun rere fún mi o, ire ni mo fẹ́. Ṣohun ayọ̀ fún mi o, ire ni mo fẹ́. Ire wọlé tọ̀ mí wá.